translation button, the translation language, please click the interpreter button with a circle icon with horizontal and vertical lines at the bottom of the Zoom screen, and select either Vietnamese if you want to hear Vietnamese, or English if you want to hear English. And kính thưa quý vị đại biểu và các vị khách quý, kể từ năm 2010 thì ngày 27 tháng 10 hàng năm đã được chọn là ngày hoạt động trị liệu thế giới. Mỗi năm vào dịp này, những người làm hoạt động trị liệu lại hân hoan với nhiều sự kiện nhằm tôn vinh ngành nghề của mình. Hòa trong không khí đó, Bộ môn Kỹ thuật Phục hồi chức năng Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng với tổ chức MCNV để tổ chức cái buổi sinh hoạt khoa học này với mong muốn thứ nhất là nâng cao nhận thức về hoạt động trị liệu, cũng như bước đầu tạo ra kết nối giữa những người làm nghề hoạt động trị liệu tại Việt Nam. Đó cũng chính là lý do của buổi hội thảo hôm nay. Đến với chương trình, về phía khách mời là các báo cáo viên, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cô Samatha San, Chủ tịch Liên đoàn Hoạt động trị liệu Thế giới. Xin trân trọng giới thiệu cô Marilyn Patterson, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Hoạt động trị liệu Thế giới. Xin trân trọng giới thiệu cô giáo sư Anne Cusick, trưởng khoa hoạt động trị liệu Đại học Sydney. Cô phó giáo sư tiến sĩ Lynette McKenzie, giảng viên Đại học Sydney, tổng biên tập tạp chí Occupational Therapy International. Xin trân trọng giới thiệu cô Angelique Kester, cố vấn cho tổ chức Enable, và Lillian Fons. Về phía MCNV, xin trân trọng giới thiệu Thạc sĩ Phạm Dũng, giám đốc của tổ chức MCNV. Về phía Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, xin trân trọng giới thiệu Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Chinh, trưởng khoa điều dưỡng kỹ thuật y học. Xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ Trần Thị Khánh Linh, Phó trưởng khoa điều dưỡng kỹ thuật y học. Và sau đây để mở đầu chương trình, xin trân trọng kính mời thầy, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Chinh có đôi lời phát biểu khai mạc. Xin trân trọng kính mời thầy. Following this, I would like Dr. Nguyễn Văn Chinh to have a few words for the opening, please. Dạ, xin thầy mở mic ạ. Sir, can you switch on your mic? Quên mở mic. Kính thưa cô Samatha San, là Chủ tịch Liên đoàn Hoạt động trị liệu Thế giới. Kính thưa anh Phạm Dũng, giám đốc MCNV, cũng là một trong những người rất là quen thuộc với khoa, với trường của chúng tôi. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng tất cả các anh chị thuộc chuyên ngành hoạt động trị liệu cũng như phục hồi chức năng. Trước hết thì thay mặt nhà trường, tôi nhiệt liệt chào mừng quý vị, quý đại biểu cũng như là quý thầy cô, đại diện các cơ sở y tế cũng như là các chuyên ngành vật lý trị liệu để tham gia cái buổi hội thảo trực tuyến chào mừng cái ngày 27 tháng 10, ngày hoạt động trị liệu thế giới. Thưa quý vị, thì Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh có 7 khoa, trong đó có 6 khoa chuyên ngành. Thì khoa điều dưỡng kỹ thuật y học có 6 chuyên ngành, thì đảm đương 6 trong 14 mã ngành của nhà trường. Trong đó phục hồi chức năng, kỹ thuật phục hồi chức năng là một trong những mã ngành lớn của khoa cũng như là của trường, với mong muốn mở rộng thêm những chuyên ngành trong cái phục hồi chức năng. Thì bộ môn với cái bề dày lịch sử là từ năm 1972, với cái ngành vật lý trị liệu năm 75 rồi thành lập từ trước giải phóng. Nhưng mà cái ngành trong khoa tôi lâu nhất là ngành hậu sinh đó, năm 1947 cùng với ngày thành lập trường của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đó, Đại học Y Sài Gòn đó. Thế thì ngành phục hồi chức năng đến năm 1998 thì thành bộ môn vật lý trị liệu thuộc khoa điều dưỡng kỹ thuật y học Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Do lúc bây giờ là trường Trung học Y tế Trung ương 3 nhập vào Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thành một khoa, chính vì thế một cái ngành phục hồi chức năng trở thành một cái bộ môn với cái quy mô là bộ môn nhưng mà hoạt động như một chuyên ngành. Đó là một cái bề dày lịch sử từ trước giải phóng đến giờ. Thì hoạt động trị liệu thì là một cái ngành đối với khoa chúng tôi cũng là không phải là mới, nhưng mà đối với nước mình là còn nhiều cái mới. Thật sự thì cái ngành hoạt động trị liệu có trên thế giới cả trên 100 năm. Ở Việt Nam thì vấn đề tập huấn về hoạt động trị liệu cũng đã làm những cái khóa CME cũng như những cái khóa đào tạo ngắn hạn. Và năm 2016 thì cái chương trình hoạt động trị liệu và đào tạo về cái cử nhân hoạt động trị liệu của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh với lại cái Đại học Y tế Hải Dương trong cái dự án phát triển đào tạo hoạt động trị liệu tại Việt Nam do có MCNV chỗ anh Dũng
hỗ trợ. Thì lúc bây giờ tôi cũng có một cái dịp đi thăm cái Ấn Độ. Tôi có đi với anh Phạm Dũng là thăm được những cái hoạt động trị liệu tại Đại học Manipal với cái quy mô tổ chức từ đào tạo đến các cơ sở thực hành. Thì đó cũng là một trong những cái cơ hội quý báu mà tôi học thêm về biết thêm về cái ngành hoạt động trị liệu rất là lớn và cũng rất là hữu ích cho nước nhà. Thì cái khóa đầu tiên mà Đại học Y Dược đào tạo là chỉ có 12 sinh viên thôi, nhưng mà tiếp theo đó thì sẽ được thành công thêm một vài khóa nữa với sự hỗ trợ của MCNV. Thì khóa thứ hai là năm 2020 được 21 sinh viên, và cái ngày hoạt động trị liệu thế giới 27 tháng 10 hàng năm cũng từ đó bắt đầu mới được biết đến và cũng được nhân rộng, cũng nhằm để tôn vinh cái ngành hoạt động trị liệu trong cái kỹ thuật phục hồi chức năng. Thì cũng với mong muốn là đem lại cái nhận thức cho cộng đồng để mà phối hợp với lại các tổ chức, đặc biệt là chỗ MCNV, chỗ anh Dũng, để mà tổ chức những cái ngày kỷ niệm cái hoạt động trị liệu. Hôm nay thì chúng ta có vinh dự là đón được cô Samantha San, cũng là chủ tịch cái liên đoàn hoạt động trị liệu thế giới WFOT. Thì đây là một tổ chức rất là lớn và cũng là cao nhất của ngành hoạt động trị liệu. Đó là một sự vinh dự cho nhà trường. Sự quan tâm của cô cũng là một cái sự quan tâm cho nhà trường cũng như cho cái ngành ở nước ta. Tôi hy vọng là sẽ đẩy mạnh phát triển cho ngành này trong tương lai. Thì nhân dịp này thì thay mặt nhà trường tôi cũng cảm ơn tất cả quý vị đại biểu, quý đồng nghiệp cũng như là tất cả những anh chị đã tham gia cái hội nghị trực tuyến hôm nay. Rất là chào mừng ngày 27 tháng 10. Sau cũng là có cơ hội chúng ta chia sẻ thêm. Tôi thấy rất là nhiều những chuyên đề rất là hay về hoạt động trị liệu, và hy vọng các quý vị sẽ có những cái kiến thức hữu ích. Đặc biệt thì cũng nhân tiện đây thì cũng mời quý vị tham gia một cái session về hoạt kỹ thuật phục hồi chức năng của khoa chúng tôi tổ chức ngày 29 tháng 10 sắp tới đây. Có lẽ cô Vân sẽ nói thêm để cho các bạn thêm để mà có một cái phần về hoạt động khoa học kỹ thuật của khoa lần thứ 37 cũng tổ chức trực tuyến. Và cuối cùng chúc sức khỏe quý vị đại biểu, chúc quý thầy cô và chúc tất cả đồng nghiệp sẽ tiếp tục thành công hơn nữa trong việc nghiên cứu áp dụng những cái kỹ thuật về phục hồi chức năng để mà đặc biệt là hoạt động trị liệu trong cái chăm sóc và thực hành chăm sóc sức khỏe nhân dân, và chúc cái hội thảo chúng ta sẽ thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn. Trân trọng cảm ơn thầy ạ. Xin cảm ơn những cái lời phát biểu rất chân thành của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Chinh dành cho ngành hoạt động trị liệu. Thầy cũng là một trong những người rất là ủng hộ cái sự phát triển của cái chuyên ngành này tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng cũng như là ở Việt Nam nói chung. Tiếp theo đây xin phép mời thạc sĩ bác sĩ Phạm Dũng thay mặt cho MCNV có đôi lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời anh. Cảm ơn Vân. Kính thưa cô Samantha San, Chủ tịch Liên đoàn Hoạt động trị liệu thế giới. Kính thưa cô Marilyn Partition, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Hoạt động trị liệu thế giới. Kính thưa thầy Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Chinh, trưởng khoa điều dưỡng và kỹ thuật y học Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa tất cả các quý vị đại biểu, các bạn đồng nghiệp của các chị. Thay mặt cho MCNV, tôi xin phép được gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất tới tất cả các quý vị đã tham dự cái buổi sinh hoạt khoa học ngày hôm nay. Có thể nói là cái buổi sinh hoạt khoa học ngày hôm nay có một cái ý nghĩa rất là đặc biệt, vì chúng ta được tổ chức trong một cái không khí chào mừng ngày hoạt động trị liệu thế giới 27 tháng 10. Và cũng đặc biệt hơn nữa tại vì cái buổi sinh hoạt khoa học này lần đầu tiên chúng ta có sự tham gia của Liên đoàn Hoạt động trị liệu thế giới. Chính cô have the support from World Federation of Occupational Therapy. Cái buổi sinh hoạt ngày hôm nay được xuất phát từ một cái ý tưởng có thể nói là rất là xuất sắc của bộ môn phục hồi kỹ thuật phục hồi chức năng, trường là của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, mà cá nhân thạc sĩ Lê Thanh Vân là rất là tâm huyết và rất là nhiệt tình. Chính cô Vân cùng với đồng nghiệp đã khởi xướng cái ý tưởng này và chuẩn bị có thể nói là rất là công phu và rất nhiều công sức. Các em đã liên hệ và mời các diễn giả quốc tế có cái bài phát biểu cũng như là chia sẻ những cái chủ đề rất hay trong ngày hôm nay. MCNV chúng tôi thì thực sự là chỉ giúp một phần nhỏ trong cái công tác chuẩn bị, có một số cái cố vấn và tư vấn về kỹ thuật,
cho bộ môn cho công tác chuẩn bị cũng như là chia sẻ cái nền tảng để có thể là họp trực tuyến ngày hôm nay. MCNV thì trong 5 đến 17 năm qua thì chúng tôi được sự hỗ trợ của tài chính của Tổ chức Hợp tác Phát triển Hoa Kỳ OCS, đã hợp tác với cả trường, một số trường đại học ở trong nước như Thị Trinh vừa mới kể, trường đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, Đại học Y Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như một số đối tác để tổ chức các cái khóa đào tạo dài hạn cũng như đào tạo ngắn hạn về hoạt động trị liệu. Hy vọng là trong một thời gian không xa nữa thì cái thực hành hoạt động trị liệu ở tại Việt Nam cũng sẽ ngày càng phát triển. Và cái buổi sinh hoạt khoa học hôm nay cũng không nhằm cái mục đích là thông qua những cái buổi như thế này sẽ giúp cho nâng cao được cái nhận thức chung của toàn xã hội về hoạt động trị liệu, và đặc biệt là chia sẻ những kinh nghiệm với cả các cái bạn đồng nghiệp, những người đang làm thực hành trong hoạt động trị liệu tại Việt Nam, được tiếp cận với lại cả những các cái kỹ thuật cũng như là cái thực hành hoạt động trị liệu có cái tính chuyên nghiệp. Và đặc biệt là hôm nay tôi biết là có rất nhiều em sinh viên đang học hoạt động trị liệu ở các trường cũng tham gia cái buổi này, thì cũng hy vọng là đây cũng là cơ hội để các em hiểu thêm về các cái đặc thù cũng như là cái cơ hội về nghề nghiệp sau này khi các em sẽ tốt nghiệp, và qua đó chúng ta có thể tạo cái lan tỏa, nâng cao được cái nhận thức và cái sự yêu thích cái môn cái chuyên ngành hoạt động trị liệu này tại Việt Nam. Về phía MCNV thì chúng tôi luôn luôn cam kết và hỗ trợ hợp tác cùng với các đối tác để đẩy mạnh cái việc đào tạo cũng như thực hành hoạt động trị liệu ở tại Việt Nam trong thời gian tới. Thay mặt cho MCNV thì chúng tôi rất là cảm ơn trường, các trường cũng như cảm ơn Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện cho bộ môn kỹ thuật phục chức năng cùng kết hợp với cả MCNV để tổ chức cái buổi ngày hôm nay. Và một điều rất đặc biệt và không thể có được cái buổi hội sinh hoạt khoa học hôm nay nếu như chúng ta không có được cái sự hỗ trợ của các diễn giả quốc tế. Tất cả các cô Marilyn, cô Samantha, cô Angelique, cô Anne, cô Lynette đều là những cái người bạn quốc tế rất là thân thiết và rất là yêu Việt Nam và rất là cam kết trong vấn đề hỗ trợ để phát triển OT hoạt động trị liệu tại Việt Nam. Đặc biệt hôm nay chúng ta cũng sẽ có sự tham gia của hai sinh viên thạc sĩ, hai sinh viên khóa cao học hoạt động trị liệu đang học ở Manipal, cũng là những cái cán bộ của hai trường của trường đại học của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã được dự án MCNV hỗ trợ để đang tu nghiệp ở sau này về sẽ là những cái giảng viên đầu tiên về hoạt động trị liệu của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Với tất cả những cái tinh thần đó thì tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ có một cái buổi sinh hoạt khoa học rất là thú vị. Xin chúc sức khỏe tất cả các quý vị và chúc cho cái buổi sinh hoạt khoa học của chúng ta hôm nay thành công rực rỡ. Cảm ơn. Having a great event ahead, and thank you. Chân thành cảm ơn những lời phát biểu rất là tâm huyết của thạc sĩ Phạm Dũng, và cũng cảm ơn những nỗ lực của MCNV trong thời gian vừa qua trong việc cái phát triển đào tạo hoạt động trị liệu ở Việt Nam. Bây giờ xin phép mời toàn thể đại biểu theo dõi một video ngắn được thực hiện bởi những cử nhân hoạt động trị liệu khóa đầu tiên của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn này tốt nghiệp năm 2020, nghĩa là chỉ mới được đây một năm thôi. Thì video này thể hiện suy nghĩ và tình cảm của các em đối với ngành nghề của mình, đồng thời cũng là lời chia sẻ của các em về hành trình một năm vừa qua mà các em đã đi qua với tư cách là những người tiên phong. Đồng thời thì video này cũng có sự góp mặt của các bạn sinh viên khóa thứ hai là khóa cử nhân 2020. Xin trân trọng kính mời. Vào một ngày bình thường năm 2021, những năm tháng ấy mình đã đi qua, những đôi mắt ấy nhìn về phương xa. Dù có bao gian khó hãy nhớ nụ cười là món quà. La 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 la. Đời đổi thay, thế giới vẫn quay, tuổi thanh xuân như gió như mây. Cười thật tươi lên khi đôi môi ta còn đó mong năm tháng ấy quay lại được không?
Hồi đi học tớ làm. Còn đây là sau khi đi làm. Khi ai đó hỏi, ngày này năm trước bạn làm gì? Làm này làm kia nè. Nhưng mà thôi, sự thật thì luôn luôn đơn giản, nhưng mà people make it complicated. Sự thật là 사랑을 좀 주세요. 사랑이 모자라요. 매일매일 자라는 사랑을 그녀에게 주는데도 받질 않으니 사랑을 좀 주세요. 사랑이 모자라요. 매일매일 자라는 사랑을 그녀에게 주는데도 받질 않으니 Give love, give love, wow, wow, yeah.
Hy vọng video vừa rồi đã phần nào giúp quý vị hình dung ra được quá trình đào tạo cũng như nỗ lực xây dựng nền móng cho ngành hoạt động trị liệu thông qua góc nhìn của những người hoạt động trị liệu đầu tiên, những nhà tiên phong. Việc xây dựng nền móng này không thể thực hiện được nếu như không có sự ủng hộ từ nhiều phía, trong đó có Liên đoàn Hoạt động Trị liệu Thế giới là cơ quan quốc tế cao nhất và lớn nhất của ngành hoạt động trị liệu. Do vậy, ban tổ chức rất vui mừng vì hôm nay được đón tiếp cô Samantha San là chủ tịch của liên đoàn đến dự và có đôi lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời cô. Welcome Ms. Samantha Shan, the president of the Federation, to attend and make a few remarks today. Ms. Samantha, please. Thank you. Thank you for the kind introduction. It's quite something to have to follow such a wonderful video. Well done to everybody who made the video. And thank you to the organisers for inviting myself and for the World Federation to be part of your event. So distinguished guests, colleagues and friends, good afternoon. Thank you for putting this together. Thank you for inviting me. Next slide, please. So I'm here representing the World Federation of Occupational Therapists. And what I aim to do over the next few minutes is give you a little bit of an overview of the World Federation of Occupational Therapists, develop your understanding of some of WFOT's key partnerships, highlight some key resources that might be useful to you, and then finish by reflecting on World Occupational Therapy Day 2021. So the World Federation of Occupational Therapists is the global voice for occupational therapy worldwide. And as a worldwide body, we represent the occupational therapy profession in its role in improving world health and well-being globally. So I bring you greetings, not just from the WFOT executive, but from your occupational therapy colleagues around the world. And what does occupational therapy around the world look like? These are the members of the World Federation of Occupational Therapists. So from 2021, WFOT represents 105 organisations around the world. Some of those are regional groups, and then we have full members and associate members. So full members are countries where there is a recognised occupational therapy association and at least one occupational therapy education programme that meets WFOT approval. Associate members are those that are maybe working on education programmes but have an organisation, a national association. Now, I've had the privilege of following all of the work that you've been doing in Vietnam for many, many years, developing occupational therapy. And I'm pretty sure that we're going to be seeing Vietnam appearing on that slide in the not too distant future. And it would be really nice to see that. So what does WFOT do? Every 2 years, we collect data from our member organisations, and we call that the Human Resources Project. And you can find much more of this detail on the website. But here is an example of one of the slides showing the number of occupational therapists around the world in each of our member countries. We also collect data on the number of students on WFOT approved programmes, areas of practice, where there might be shortages of occupational therapists. This helps us to build a picture of the profession worldwide. So from the human resources data, on the next slide, we can see that the World Federation of Occupational Therapists represents 580,000 occupational therapists worldwide. And if we move to the next slide, please. Yeah, perfect. So there we have 580,000 occupational therapists worldwide. We know that there's just over 1,000 WFOT approved occupational therapy programs around the world. 63,000 practicing occupational therapy assistants, and around 100,000 occupational therapy students studying on WFOT approved programs. So we know that there are more. We're at the moment in the process of collating this next set of data, so we know that those numbers will go up.
What we see from this data is that from 2006, when we started collecting it, to 2020, the number of practicing occupational therapists around the world has gradually increased. So we know that we are growing stronger year by year. What does that look like? So on this slide, we can see that from 2006 to 2020, there has been a 117% increase in the number of occupational therapists globally, a 68% increase in the number of WFOT approved education programs, a 27% increase in the number of students on WFOT approved programs, and a 41% increase in occupational therapy assistants. So we're growing in numbers and we're growing stronger. So one of WFOT's main activities is representing the profession at a global level by influencing and collaborating with key international stakeholders. And here you can see just a few of them. So we've got World Physiotherapy, Humanity Inclusion, the Global Rehabilitation Alliance, and the World Health Organization. I'm just going to concentrate on the World Health Organization for a little bit longer. On the next slide, we can see some of these relationships that we have with the World Health Organization. So WFOT has been in collaboration with the World Health Organization since 1959, one of only 8 professions worldwide to have held such a sustained relationship for so long. Our collaboration with the World Health Organization covers a range of initiatives grouped into 6 areas, covering disability and rehabilitation, mental health, aging and life course, assistive technology, human resources, and the international family of classifications. And in each of those areas, we have a work programme that we work together with. WFOT also assists with the development of the profession internationally, supporting countries to establish occupational therapy education programmes and practice settings, often by liaising and working with ministries of health and education, as well as the local associations. I've talked a bit about WFOT approved programmes. So education-wise, WFOT has the minimum standards for the education of occupational therapists. And if we move to the next slide, we can see that these minimum standards offer a hallmark of quality assurance for value-added education. They also offer a quality assurance approach that includes international review, oversight, and monitoring of the profession's global commitment from the core professional and educational values and principles. And again, as a profession, we've had those standards for many years, and I know it's something that has been in long discussions and worked towards in Vietnam. Practice-wise, WFOT has a huge range of resources, and I do encourage all of you to use the WFOT website, especially under the resources section. Within there, we have a repository of COVID-19 related materials that have come from our member organisations all around the world. We also offer other online portals, such as Ocean, the Occupational Therapy International online network, a dedicated discussion forum for occupational therapists, students and assistants, where you can come together and discuss occupational therapy with your colleagues around the world. There's also WFOT Learning Portal, where there are free online modules that can be found on topics such as disaster management and displaced persons. I encourage you to look at the Advocacy Toolkit, where you can help to develop your ideas and arguments in order to lobby and advocate for the establishment and development of occupational therapy services. And alongside the toolkit, we also have Quest. Quest is the Quality Evaluation Strategy tool. We move to the next slide, please.
And here with Quest, we have a comprehensive range of resources for you, from an online module that you can freely access, to written guides, to videos, to case studies that take you through the use of the Quest. But what's important about Quest is that it's a comprehensive strategy to collect and use data to demonstrate the value of occupational therapy. And I think as you are developing and promoting and establishing new services in Vietnam, this is a really useful resource for you to help demonstrate the effectiveness of those services that you're developing. So I encourage you to look at that and use it. So as we come together on World Occupational Therapy Day, we've already seen your understandings of that from the wonderful video. This year's theme, Belong, Be You, aims to develop awareness by promoting the power of diversity and inclusion as we work together to build community and resilience. As individuals, we all bring our own unique experiences, knowledge and skills to the profession. How we encourage that diversity within the profession is how we can start to truly recognise and meet the needs of the populations that we choose and need to serve. So it's important that we not only appreciate and learn from everyone's diverse perspectives, but we allow and support everyone to develop in their own way. So how does that move onto what we're doing day to day? I think as you develop occupational therapy in Vietnam, it's important that you do this to meet the needs of the populations and the people that you serve and will serve in the future. We know that the profession has been established in other countries for many years, and sometimes it can be tempting to follow, maybe thinking that people that have been doing it longer know better. But it's about having confidence and be courageous. Be courageous and finding your own plan, as you have been doing and continue to do, that plan for occupational therapy in Vietnam. In other words, be you. But being you doesn't mean reinventing the wheel. Be wise. There are lots of resources there available to you, some of those on the WFOT website. Network. Do as you're doing today with today's seminar and today's event. Build and continue to build these collaborative partnerships, both within and externally to the profession. Ensure that you're being critical thinkers, questioning the information and research in terms of cultural relevance and context. But also importantly, share your own knowledge and perspectives. All of this knowledge that you're building in Vietnam is so important that you share that with the wider world. Show them what being you is in Vietnam. One of the ways of sharing occupational therapy from Vietnam might be through contributing to the WFOT Narratives Project. The Occupational Therapy Narratives is an open access database of videos representing people from all over the world, a range of ability levels, ages, socioeconomic and sociocultural backgrounds as they engage in everyday activities. You've shown us today your skills in video making. It would be wonderful to see some examples of occupation from Vietnam on the Narratives Project. I personally and WFOT know that developing occupational therapy in a country where the profession is not well known is not always easy. From the outside, people may see your achievements as straightforward, but we know the hard work and time that all these achievements take. We know for each success, there has generally been many twists and turns. So as we learn from these challenges and difficulties, it's important that we keep moving forward and recognising our successes and celebrating the successes and showing that appreciation for the dedication and hard work that it takes. I think this is well summarised by Ramona, an occupational therapist in Haiti, and Haiti is in a similar situation with Vietnam of developing occupational therapy. And when I was speaking to Ramona about World Occupational Therapy Day and the theme, she said
Being an occupational therapist here in Haiti has been a challenging journey. As one of the first Haitian trained OTs, I had to take a leap of faith and do what my heart chose as a career at the age of 16. Fulfilling this dream has enabled me to advocate and help Haitian people living with disabilities, overcome obstacles, and being an OT is me being me within a community where I certainly belong. And I think this is one of the real strengths of WFOT and the global family of occupational therapy, is that we can see and relate with other people around the world and share our experiences. So my advice is to document your history and developments, celebrate your achievements, your perspectives and practice of occupational therapy in Vietnam will help inform and shape the future of occupational therapy nationally, but also internationally. So my final thoughts: congratulations on your achievements today. Continue learning and developing, and in doing so, let's all work together in partnership. As an African proverb says, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Know that you belong to a global profession and a community, and continue being you, developing occupational therapy in Vietnam and working together to meet the needs of the people you serve. Thank you for listening. I wish you a successful but also a very enjoyable seminar today, and I hope that I might see some of you maybe in person at the WFOT Congress in Paris next year. Thank you. Thành cảm ơn cô Samantha Chan đã có những cái chia sẻ rất là chân thành để cho mọi người hiểu hơn về Liên đoàn Hoạt động Trị liệu Thế giới cũng như chủ đề của Ngày Hoạt động Trị liệu Thế giới năm nay. Bây giờ thì theo đề nghị của cô thì chúng ta sẽ có vài phút để đặt câu hỏi cho cô. Nên kính mời quý vị đại biểu, nếu có câu hỏi nào thì xin mời đặt câu hỏi chat. Có một câu hỏi là xin hỏi cô về điều kiện để Việt Nam có thể gia nhập được WFOT. Questions about what are the criteria for Vietnam to join WFOT? So for Vietnam to join WFOT, we need an association that has a constitution or that meets the WFOT requirements. So around human rights, around fair elections of officers. And with that association, you can become an associate member. So you join our council, you contribute, but you can't vote. To become a full member of WFOT, Vietnam would need that association and also at least one education program for occupational therapists that meet the WFOT minimum standards for the education of occupational therapists. And that's something that I know we've been having discussions with over the years, and I know that you are working towards, and we can continue to work with you as a group to achieve that. Để xin mời các câu hỏi tiếp theo ạ. Please, next questions.
I can see in the chat something more specific about improving occupational therapy education programs. And again, that comes back to using the WFOT minimum standards for the education of occupational therapists, which I know that the education programs are aware of and have been looking at. And we have an education program area within WFOT, and we will continue that communication for education programs to work towards that approval and international recognition. Thank you for the comment there in the chat about the story. I think in the forthcoming WFOT bulletin, I've got an article in there that has a range of quotes from occupational therapists around the world on their interpretation of Belong, Be You. So hopefully you'll be able to read some more of those stories in that article as well. We'll share that once it's published. Dạ, nếu chúng ta không còn câu gì khác thì xin phép được tiếp tục chương trình ạ. Hy vọng là với bài trình bày của cô Samantha San thì những nhà hoạt động trị liệu của Việt Nam trong hiện tại và tương lai hãy luôn tự hào là chính mình, yêu và về nghề nghiệp của mình. Bởi vì chúng ta biết rằng dù trong hành trình như thế nào thì chúng ta cũng không hề đơn độc mà sẽ luôn có một nơi để mình thuộc về. To WFOT. Yes. Và hơn thế nữa thì thật sự các anh chị và các bạn đang có một cái nghề nghiệp rất tuyệt vời để tìm hiểu thêm về những cái tiềm năng phát triển của hoạt động trị liệu. Xin trân trọng kính mời quý vị lắng nghe bài trình bày những cơ hội đầy triển vọng của ngành hoạt động trị liệu đến từ cô Marilyn Patterson, nguyên chủ tịch WFOT, và hiện tại thì cô là tổng giám đốc của công ty MPOT. Xin mời cô ạ. Hello, everybody, and thank you. Next slide, please. It's a great honour to be invited to speak to you all today to celebrate World Occupational Therapy Day 2021. I have been an occupational therapist for 46 years, and as students, you are the future of this profession, which I hold so dear to my heart. And when I think about the way the profession has developed over those years, and I look at the expansion and emergence of areas of practice, I ask myself the question, if an occupational therapist didn't do this or use this approach, who else would? As I move through today's presentation, I will be highlighting some key words and phrases that start to capture the essence of occupational therapy. We need to tell people who we are and what we do, rather than explaining to them how we do it. Next slide. As I'm sure you all know, occupational therapy is a client-centered health profession concerned with promoting health and well-being through occupation. The primary goal of occupational therapy is to enable people to participate in the activities of everyday life. Occupational therapists achieve this outcome by working with people and communities to enhance their ability to engage in the occupations they want to, need to, or are expected to do, or by modifying the occupation or the environment to better support their occupational engagement. Occupational therapists are client-centered enablers. Next slide, please. In occupational therapy, occupations refer to the everyday activities that people do as individuals, in families, and with communities to occupy time and bring meaning and purpose to life. Occupations include things people need to, want to, or are expected to do. And occupational therapists are experts in occupation, and more importantly,
the impact of occupation on health and well-being. As occupational therapists, we need to have a vision for a healthy and inclusive population as our globe becomes more connected through technology, as science develops and provides more answers, as the climate impacts on the earth, as our populations age, as peoples migrate because of conflicts or disaster, and as our profession expands and evolves. Occupational therapists are visionary. We need to ask ourselves, how can we, as occupational therapists and citizens, achieve our vision based on our present knowledge and experience? So where are we now, both globally and locally? Well, let's have a look at some of the present health and welfare challenges at a global and local level. Globally, we are looking at lifestyle-related disease and chronic conditions or non-communicable diseases. And these include musculoskeletal, chronic obstructive pulmonary disease, obesity, overweight, and diabetes. And I'll talk a little bit more about them as we go along. Mental health, we have an increasing elderly population, social inequities, children's health and welfare, and specifically what's happening in Vietnam, road trauma, heart disease, respiratory illness, cancer, stroke, all of those non-communicable diseases, HIV, evidence-based practice, prevention and health promotion, technological development. Of course, we have a pandemic and an aging population. Now, global statistics show that 70% of the world population will live in cities by 2050. There will be increased chronic conditions with increasing old age. We'll be working with families in their homes because they're less costly than hospitals, and people recover better at home. And there'll be preventative care. It'll be all about keeping people out of hospitals. And occupational therapists are the perfect bridge between hospital and home. We understand the medical model of care as well as the social or community model of care. Our background in technology, in assistive technology, task analysis, and environmental adaptation places us in the prime position to assist people to adapt what they are doing, where they are doing it, and how they are doing it. A truly holistic and biopsychosocial approach, while at the same time accommodating ongoing changes in health and ability status. So where do we fit in? Well, as Samantha said in the previous presentation, we are a body of about 600,000 occupational therapists worldwide. And the photograph shows us what 600,000 people look like. It's a lot of people. We have 101 occupational therapy organizations, 1,008 education programs. 89% of our profession is female. Over 50% of occupational therapists in their countries join their national association, and 79% of all countries have registration to practice. And funding for posts is about 52% government, 38% non-government. And again, as Samantha showed in her presentation, the profession is growing worldwide. So what's happening in the Asia Pacific region? Next slide, please. So I'm going to talk a little bit about the growth of the profession in the Asia Pacific region. Next slide. So this shows the number of occupational therapists by country. These are the members of WFOT. And the largest number is in Japan with 94,255 occupational therapists. And we have just under 170,000 occupational therapists in this region. And in the
I think we've missed a slide. Can we go back one, please? No, go back. Back. The other way, back, please. No, no, no. Please go back. Go back. Keep going. Yes, that's fine. Okay, that's fine. Thank you. Thank you. Okay. Before we leave the Asia Pacific, I'd just like to say that in the last 12 years, we have had a 211% increase in the number of practicing occupational therapists in this region. So we are on the move. No, please, previous slide. The one before. That's it. Thank you. Okay. As we can see throughout the history of occupational therapy, members of the profession have created and acted upon opportunities. That is what brings about change and leads to the development of practice. Today, as always, there are changes that are influencing the opportunities available to us all, locally, nationally, and globally. In essence, the profession was born of responses to humanitarian need, pandemics, infectious diseases, and conflict. In North America, it was during World War I, in Australia, World War II, and for example, in Malaysia, it began in the leprosy hospitals. As occupational therapists, we need to develop the capacity and power to construct our own destiny. For some, this might not be a comfortable journey, and yet our whole careers are focused on enabling and assisting people to meet their maximum potential. So how can we effectively work with others if we undercapitalize on our own potential? Occupational therapists need to be prepared to be the leaders of progress at an individual, group, and societal level. Now, leadership involves creating new visions and aims. And Greathouse, Grisher, and Imhoff identified two styles of leadership: transactional, which is based on supervision, rewards, and punishment, and transformational, which equates to collaborative effort to create change. Occupational therapists and transformative leaders facilitate changes in behavior, build confidence, and empower others. And isn't that what we do with every client, group, or community we work with? Now, we can all be leaders in whatever role we play. We need to challenge our thinking, our constructs, and our spheres of influence. Being included in the society in which one lives is vital to the material, psychosocial, and political aspects of empowerment that underpin social well-being and equitable health. The social determinants of health are the non-medical factors that influence health outcomes. They are the conditions in which people are born, grow, work, live, and age, and the wider set of forces and systems shaping the conditions of daily life. Now, these forces and systems include economic policies and systems, development agendas, social norms, social policies, and political systems. The SDH have an important influence on health inequities, the unfair and unavoidable differences in health status seen within and between countries. In countries at all levels of income, health, and illness follow a social gradient. The lower the socioeconomic position,
the worse the health. And research shows that the social determinants of health can be more important than healthcare or lifestyle choices in influencing health. Now, taking opportunities implies change in some form or another, and change is not for the faint-hearted. Change has a considerable psychological impact on the human mind. To the fearful, it is threatening because it means that things may get worse. To the hopeful, it is encouraging because things may get better. And to the confident, it is inspiring because the challenge exists to make things better. And as occupational therapists, we are change agents. Now, there is no denying that the COVID-19 pandemic has and had and will continue to have a major impact on occupational therapy practice, as well as on us as practitioners, educators, academics, researchers, and managers. However, we need to make sure that the COVID-19 impact on practice doesn't send us into what I call a COVID-19 crisis. It is essential that we continue to reflect on, plan, and promote an increased breadth of practice, for that is how the profession continues to grow and remain relevant to society. So if we want a healthy future, we have to create it ourselves, whether personally, professionally, or organisationally. We work in the present to create a future that engages us in life. The challenge is to be able to visualize what that future looks like so that reasoned choices can be made. Once we know what we want our future to look like, we can make choices that will get us there. Ice hockey players, oh, sorry. That's okay, back one, previous slide, thank you. Next slide, thank you. Perfect. The work of WFOT with WHO that Samantha talked about has given us a snapshot of what other key areas of practice are for us. So since 1959, WFOT, through its official relations with the World Health Organization, has had an active working relationship, both regionally and internationally, ensuring currency with global health trends and work that will drive Vietnamese occupational therapists' practice well into the future. Based on the current World Health Organization programs of work, we can begin to see the opportunities for occupational therapists. And the implementation of rehabilitation services is part of WHO's program of access to health for all. We cannot have rehabilitation services without occupational therapists, and all rehabilitation services cannot be in hospitals. As occupational therapists, we embrace both the medical model in hospital of practice and the social model in the community. Who else is better positioned than we are to partner with a person on their road to recovery? We provide creative solutions to complex problems and constantly reevaluate and upgrade our treatment programs. We are performance improvers. Non-communicable diseases. We've already seen these are a major issue in Vietnam, and occupational therapists have a key role in assisting with disease management and lifestyle education. Non-communicable diseases kill 41 million people each year, which is equivalent to 71% of all deaths globally. Each year, more than 15 million people die from an NCD between the age of 30 and 69, and 85 of these premature deaths occur in low and middle income countries. 77% of all NCD deaths are in low and middle income countries. And cardiovascular diseases account for most NCD deaths, or 17.9 million people annually, followed by cancer, respiratory disease, and diabetes.
And these 4 groups of diseases account for over 80% of all premature NCD deaths. And occupational therapists can help to make that change and make it different. Non-communicable diseases can also include musculoskeletal disorders. And a new WHO action plan has highlighted the importance of promoting musculoskeletal health in preventing musculoskeletal diseases. Musculoskeletal conditions are one of the greatest causes of disability. The decline of infectious disease is one of the major triumphs of modern medicine. But the flip side of this is that people live longer and diseases progress slowly and increase disability throughout life. So occupational therapists play a major role in the management of these disorders using task technique management, manual handling education, joint protection, and activity pacing guidelines, to name but a few. Assistive technology refers to tools, equipment, or products that can help a person with a short or long-term disability to function at school, home, work, and in the community. Assistive technologies may be as simple as a magnifying glass to improve visual acuity, or as complex as a computerized communication system. Assistive technology enables people with disabilities to overcome day-to-day barriers to optimal function and provide design solutions so that people with disabilities can interact successfully in their environments. Providing assistive technology involves teamwork, and as occupational therapists, we work with people to achieve their goals and assist them to start living the life they want. We are experts in the provision of assistive technology associated with participating in all aspects of activities of daily living. Occupational therapy are playing an increasing role in primary healthcare. Working with people in the community, they enable people living with a range of health problems and chronic conditions to overcome the barriers so that they can participate in everyday life and improve their health and well-being. Occupational therapists use their expertise and full scope of practice to improve client health and participation in daily activities. And occupational therapists act as primary care practitioners or health promotion experts, providing case management, chronic disease management, injury prevention techniques, and caregiver education, just for some examples. And their intervention can also focus on a health crisis or to prevent hospitalization, shorten hospital stays, and provide community and caregiver support. Disaster preparedness, response, and recovery. Now, occupational therapy has a role in all 3 areas. In preparedness, a community can prepare for disasters by creating emergency plans that enable an effective disaster response. And occupational therapists can participate in this planning by lending their expertise in areas such as designing special needs or accessible shelters and training staff and volunteers on assisting people with disabilities during a crisis. In response, immediately following a disaster, occupational therapists' participation in the response can include managing those accessible or special needs shelters, facilitating support groups to decrease anxiety, and providing supportive mental health to victims, first responders, and military personnel. We start helping the person figure out what is important, and every day we work with that person on trying to rebuild their life in a small, incremental way. It puts control back in their life, and they take control because they're doing it and they are part of the solution. And in recovery, following the disaster response, occupational therapist contributions to the final stage of emergency situations, the recovery effort, involve repairing and rebuilding disrupted activities and routines. Survivors of disasters need to develop coping skills to deal with the effects of their experience.
By engaging in occupational disaster, survivors can restructure their routines to cope with stress and anxiety. And on the screen, we have 2 examples of learning modules which are available on the World Federation of Occupational Therapists website. One is Disaster Management for Occupational Therapists, and the new one, which has just been released, is Occupational Therapy Working with Displaced Persons. Now, I couldn't possibly deliver a presentation in 2021 without considering COVID as an example. COVID-19 has disproportionately affected the poor, minorities, and a broad range of vulnerable populations due to its inequitable spread in areas of dense population and limited mitigation capacity due to high prevalence of chronic conditions or poor access to high quality public health and medical care. Moreover, the collateral effects of the pandemic due to the global economic downturn, social isolation, and movement restriction measures are unequally affecting those in the lowest power strata of society. Now, these vulnerable populations may include older adults, people living in dense populated areas, people with lower socioeconomic status, and migrants and minorities. And these groups have higher rates of comorbid chronic conditions, putting them at a really high risk of infection and for severe consequences of the disease. People holding essential roles, usually from lower paying jobs, such as public transport operators, retail workers, or even some healthcare workers, are more exposed to the public, which increases their risk of infection. And minorities and migrant populations also face language and cultural barriers, limiting their access to accurate information on prevention and mitigation, compelling them to rely on social media to obtain advice that may be wrong. People with poor access to healthcare who experience COVID-19 related symptoms may delay or even not go to get tested and may consequently turn to medical care only in the advanced stages, resulting in poorer outcomes. And this can potentially put their families and communities at risk. And the current COVID-19 death toll fails to capture the devastating collateral effects on health equity. This includes the loss of health insurance, jobs, and homes, which increases risk for mental and physical morbidity and all-cause mortality. Social isolation and movement restrictions jeopardize health and access to basic needs and point to the need for human rights protection and the development of public health social measures that are rolled out in a comprehensive manner and without discrimination against vulnerable populations. And we as occupational therapists can be those agents of change. Now, as we all know, Vietnam has seen a major surge in COVID-19 since June this year. And a major piece of work undertaken by WFOT in 2020 was a global needs assessment of occupational therapy and COVID-19, which is available on the WFOT website. A range of issues and trends were identified, and these give us some ideas of the potential for occupational therapy practice within this group. It saw increasing roles in intensive care, post-acute care, rehabilitation, and mental health. Also, the need for access to resources, including personal protective equipment. Telehealth, the use of telehealth, including provider and user access to technology. Education, and in particular transition to online learning, which I'm sure many of you have experienced in the universities. Professional issues, including evidence-based information, practice guidelines, and opportunities for information exchange. And finally, we need to advocate around the awareness of occupational therapy and occupational justice. And this all adds up to a script for occupational therapy.
In her presidential address, the then AOTA president, Dr. Florence Clark, said, "More than any other health or wellness profession, we, occupational therapists, understand that hope still glimmers in the darkest hour. That's because we are witnesses to and champions of the fundamental power of daily occupation." So occupational therapists' increasing involvement in community-based rehabilitation, disaster preparedness and response, and primary health, among other emerging areas of practice, is based on the concept of social entrepreneurship. Working directly with communities on projects that are meaningful to each community, having influence on local and higher health and policymakers, and working with non-government organisations positions occupational therapists as having a unique contribution to the goals of a civil society. Occupational therapists need to understand the vital role that they play in what makes a population healthy. So what business entrepreneurs are to the economy, social entrepreneurs are to social change. They are the driven, creative individuals who question the status quo, exploit new opportunities, and refuse to give up, and remake the world for better. Occupational therapists are social entrepreneurs, and we definitely make the world a better place. So opportunities will continue to present themselves, and we need to move to strive beyond the traditional boundaries, because that's what they are, boundaries. They're fences in and limiters. In Scandinavia, occupational therapists were among some of the first in the world to work in primary healthcare centres, promoting the reablement concept. In the UK, occupational therapists pioneered working in accident and emergency departments, enabling people to return home rather than be admitted to hospital. Even now, there are calls for occupational therapists to ride in ambulances with paramedics. And of course, COVID sent us hurtling into telepractice. So it just goes to show how responsive to change and circumstance we truly are. As occupational therapists, we are international professional citizens. We belong, but it's important we recognise that we can be ourselves. As the world is now our backyard, the knowledge, skills and attitudes of the occupational therapy profession are coloured and shaped by diverse transcultural exposure, a oneness with humanity and fairness. Interconnectedness with the world promotes a desire to make decisions that will create a better place through engagement in occupations. We need to show a willingness to take risks, be confident and courageous, daring, intrepid, brave, valiant, fearless, unafraid. We need to feel the fear and do it anyway. Isn't that what we do every day as we work with people from every background, culture, and ability? And I believe that never before in the history of our profession have we had such an opportunity to take centre stage and truly impact on the health and well-being of all people, with the health and well-being focus shifting from cure to functional ability. The challenge for us all is to continue to promote occupational therapy within a wide range of differing social and cultural contexts, learning from the past and to make the changes that matter. We need to stand up and be counted. The time is now, because remember, if an occupational therapist doesn't do it, who else will be able to do it as well as we do? Thank you. Xin trân trọng cảm ơn cô Marilyn Patterson rất nhiều về những chia sẻ về những cái cơ hội đầy triển vọng của ngành hoạt động trị liệu. Cô cũng là người luôn luôn ủng hộ cái sự phát triển hoạt động trị liệu ở Việt Nam
Vào năm 2018 thì cô đã từng qua theo lời mời của MCNV để cùng tham gia nhiều cái hoạt động để quảng bá hoạt động trị liệu, Thank you very để much to Ms. tạo Marilyn đà để Hansen phát for the triển promising đào opportunity tạo that hoạt động she trị has liệu. shared. Thì She từ has đó đến always nay thì trong been bất a cứ hoạt động supporter nào for của hoạt động trị liệu Việt Nam the thì cô development đều of luôn occupational rất là therapy nhiệt in tình ủng Vietnam. hộ. She had Xin been to chân Vietnam in một lần nữa xin 2018 chân thành as the cảm ơn cô invitations of MCNV to vì tình participate in cảm many mà cô đã dành activities cho ngành to hoạt động trị promote liệu Việt occupational Nam. therapy. Xin Since then, in kính thưa quý engaging with vị, the bài trình bày Vietnamese của cô Marilyn occupational Patterson therapy, she cũng đã has kết thúc phần đầu always tiên của chương trình. enthusiastically Bây giờ xin mời quý supported. vị đại biểu nghỉ giải Ms. lao trong Marilyn vòng 10 Pattinson's phút. Sau presentations đó chúng ta also sẽ quay lại concluded the với phần first tiếp part theo of ạ. the program. Now we invite you to take a 10 minutes break, then we will come back for the second sessions. Hoạt động trị liệu có vai trò quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Đây là lĩnh vực chuyên ngành có lịch sử hơn 100 năm phát triển trên thế giới. Tuy nhiên, ở Việt Nam, hoạt động trị liệu còn là một chuyên ngành mới bước đầu phát triển. Và chương trình Việt Nam và Thế giới tuần này sẽ đem đến cho quý vị câu chuyện của ngành hoạt động trị liệu ở Việt Nam và những kinh nghiệm quốc tế về xây dựng và phát triển ngành này mà Việt Nam có thể học tập. Không chỉ là các bài tập vật lý trị liệu nhằm phục hồi chức năng cử động cơ và khớp, các bệnh nhân như anh Sĩ còn được tập các bài hỗ trợ cho việc thực hiện các hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Đó được gọi là các bài tập hoạt động trị liệu. Năm 2017, hầu hết các trường đại học y khoa tại Việt Nam chưa đào tạo hoạt động trị liệu chính quy. Một số chương trình đào tạo kỹ thuật vật lý trị liệu đã có lồng ghép môn hoạt động trị liệu, nhưng chỉ gồm từ 30 đến 90 giờ lý thuyết. Để đáp ứng nhu cầu đó, năm 2015, Tổ chức Ủy ban Y tế Hà Lan đã khởi xướng dự án phát triển đào tạo hoạt động trị liệu chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam cùng tổ chức Humanity and Inclusion, một tổ chức phi chính phủ về trợ giúp người khuyết tật với sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ. Xin chào mọi người, tôi là một nhà hoạt động trị liệu. Tôi ở đây để nói cho mọi người hiểu hơn về công việc của hoạt động trị liệu. Chú ơi, nhà hoạt động trị liệu là gì ạ?
trong và dân Đà Nẵng. Hà Lan, 22 tuổi, quê Đồng Nai. Sinh viên năm 4, trường đại học Y Dược. Đào Thanh Thiện. Mình năm nay 22 tuổi. Thanh, 22 tuổi, mình đến từ Quảng Nam. Thi, 21 tuổi. Thành, 22 tuổi, đến từ Quảng Nam. Lên 22 tuổi, mình đến từ Ninh Thuận. Dũng, 22 tuổi, mình đang sinh viên năm cuối, trường đại học Y Dược. Linh Lan, hiện tại mình là sinh viên năm tư, ngành hoạt động trị liệu. Chào mừng quý vị quay đến phần thứ hai của chương trình ạ. Xin được bắt đầu phần 2 của chương trình với bài trình bày đóng góp của hoạt động trị liệu trong ngăn ngừa té ngã ở người cao tuổi của Phó Giáo sư Tiến sĩ Lynette McKenzie. Cô Lynette McKenzie hiện là giảng viên của Đại học Sydney và cũng là tổng biên tập của tạp chí Occupational Therapy International. Associate Professor Dr. Lynette McKenzie. Ms. Lynette McKenzie is currently a lecturer at the University of Sydney and Chief Editor of Occupational Therapy International. Please, Ms. Lynette. Thank you so much for having me today. This has been so exciting to see you all on this call, and I'm really happy to have been invited today. I've really enjoyed Samantha and Marilyn's talk, and Marilyn has just reminded me that this is my 40th year as an occupational therapist. So I've been committed to occupational therapy all my professional life, and it's just fabulous to see some new ideas emerging out of Vietnam and to see the way that we can build occupational therapy in Vietnam as well. So what I thought I'd talk about today was a specific example of occupational therapy in Vietnam. I could talk about all the big, broad things, but I thought some of you might be interested in a specific example. And I've had the great privilege of coming to Vietnam and doing some training with some of the occupational therapy students on falls prevention. And it's been lovely to recognize some of the people in the pictures of the videos as well. So I hope I'm not preaching to the converted already. So I'm going to talk about the kind of things that occupational therapy can do to help falls prevention and with older people. So I'm afraid all of those of you that are pediatric practitioners, I'm sorry, I'm going to be talking about older people for the next 15 minutes or so. So the next slide, please. And
We've already seen from Marilyn a definition of occupational therapy. So some of the questions that were in the chat, I think, can be addressed by looking at this definition, because occupational therapy is client-centered. So it's all about helping our clients be themselves. So like the belong and the be you. And for older people, that's particularly important, especially as things start to change for them. And especially if their environments become challenging for them to negotiate and puts them at risk of falling. So the primary goal of occupational therapy is to enable people to participate in activities of daily living. So that's the belonging bit, it's the participation bit of our profession. And occupational therapists look at this by working with people and communities to help that happen. So for older people, it might be working with them on an individual level or working with communities themselves to make the community a safer place for older people. So it's about helping people do what they want to do, need to do, or are expected to do. And obviously older people have a range of different roles that they need to engage in as part of their daily life. And we can help them by modifying what they do in their homes or modifying the home itself to try and prevent falls. So by preventing falls, we can help older people become more confident and able to engage in their occupations more safely. So the next slide, please. I was tapping it thinking I could do it. Thank you. So just to talk about this situation for Vietnam, we've heard already that the population of Vietnam is aging and the proportion of older people is going to increase up to 2050. So it's the same as most countries are aging, and that's certainly happening in Australia, and it's definitely happening in Japan. So this is a challenge to everyone to provide a safe environment for older people to live and conduct their activities. So along with that, the prevalence of frailty is also increasing as the population ages. So therefore, older people that are in the community are more likely to be at risk of falling. So globally, falls in the older population is recognised as a major public health issue. And that's partly because there are serious physical and psychosocial consequences that can affect quality of life. So the physical consequences are probably quite obvious in cases of injury, especially if people are admitted to hospital. But there would be plenty of people that fall at home that may not injure themselves and never get to hospital, who are suddenly very unconfident or become very afraid of falling, or suddenly reduce all their activities and then become more at risk of falling later on or having a more severe fall later on. So we know in Australia certainly that people that go on to have an injurious fall are much more likely to die earlier than they need to, or are much more likely to finish up needing full-time care in some sort of long-term residential facility. So if we can avoid all that and help people to continue to participate in their everyday life, that is going to reduce the cost, if you like, of falls to the community, to society, and to the individual that is at risk. So one Vietnamese study in Da Nang found that 51% of a sample they looked at had reported a fall, which is actually quite high. We would expect that to be around 30% in Australia, and 64% reported a fear of falls. So that confidence cycle and the risk of falling again because of a lack of confidence is quite an important issue and is obviously
an issue in Vietnam as well as in other countries too. So investigating falls risks is an important role for occupational therapists. So the next slide, please. So most falls occur in the home, either inside or around the home. So in Australia, lots of people seem to fall in their gardens, hanging out washing. But I'm sure there are different lifestyle issues that may make falls more likely for older people in Vietnam. But there are also the risk of people falling in public areas as well, where there's a lot of people around, where there's busy streets or where people are crossing roads and that sort of thing. So reducing hazards in the home environment is an effective intervention. We know that from research that has been done. We can reduce the number of falls by modifying the environment. And that would be true of the public environment as well, although I haven't seen too many studies yet about the effectiveness of that. But certainly in Vietnam, there are lots and lots of narrow streets, lots and lots of motorbike riders, and lots of people selling things on streets. So I would imagine that there would be quite a role for occupational therapy in looking at the safety of public environments for older people as well. So few studies have been conducted in Asia around this issue. I've supervised a PhD student in Malaysia who has done a lot of work in Malaysia on this. And so the little project that I'm doing with Van and her students, we hope that we can restart it again because of us not being able to travel due to COVID. But we're hoping to, implement a Vietnamese version of an Australian home environmental tool, and as a way of assisting occupational therapists to help people in their homes. So what we need to do is to design interventions to prevent falls. And there may be some key differences in the homes of people in Vietnam, of course there will be, compared to people in other countries. But the types of things that generally are associated with falling are the types of floors, surfaces and lighting and poorly maintained public environments, as well as sort of cluttered environments as well. So we need to identify what the kinds of home hazards are that exist for Vietnamese older people. So the next slide, please. So here are just a couple of snaps that I took when I came out to do some home visits with the OT students. It's probably about 18 months ago now, quite a long time ago. But this is an example of a kitchen that is very hazardous for an older person. So there's a lot of clutter around, there's a big step in the middle of it, mats, things all over the place. So the next slide, please. And this is, we went to some rural home visits as well, because we can't limit ourselves to only thinking about the needs of older people in urban areas. And this was an outdoor toilet for one older person that we visited. And of course, you can see that there are some issues there with floor surfaces and so on for this older person as they age in their home. Can you do the next slide, please? So I thought I'd just do a quick recap of areas of concern for an occupational therapist. So this is kind of drawing on a lot of what Samantha and Marilyn talked about. I mean, basically, we are concerned about the person themselves. We're concerned about their environment that they find themselves in. And we are also concerned about how people do things. So when we're visiting older people in their homes, we would be interested in what the issues were for the older person themselves. So things like their age,
their cultural values, sometimes their personal history, their presenting problems, and the way they see themselves. So that's the be me, be you component of World OT Day. So sometimes a lot of health professionals don't go beyond that. So somebody was asking in the chat about OT overlapping with other professions. I think this gives you a very clear idea of how occupational therapy is quite different, in that we do look at people's environments as well. So that would include their homes, the sorts of hazards they have, whether that be at work or at home or anywhere, their outdoor access, their community access, any support that they have, and navigating health services, which can be a real jigsaw for some people. And then, of course, we need to think about, well, what is that person doing in their environment? So it's about things like self-care, how people manage their home or manage themselves in their home, whether or not they're carers or having to care for other people, and the sorts of activities they like to do. So where all those three things intersect is what we call occupational performance. So that is basically what occupational therapy is very interested in, is how people can be themselves in the environment that they find themselves in. So the next slide. And in fact, this matches quite well with the reasons why people are concerned about falls. So if you would like to tap on them all for me, then I'll just work through them. Sorry, it's a bit animated, this slide. So basically, we've got the physical and medical components of risks of falls. So that's the person component in the previous slide. And we know that balance impairments can be a problem. We know osteoporosis, arthritis, Parkinson's disease, and stroke are precursors to fall. The people with these conditions are more likely to fall. Anybody with any sort of mobility impairment or muscle weakness, orthostatic hypertension, where people's blood pressure dips very quickly after lying down or sitting down when they start to walk. That is another issue for a risk of falls. General feeling of not being up to it. BMI can be associated with falling. Foot problems, medication use, incontinence, any sort of vestibular function, and vision. So these are all components of the physical or the person environment of this person that may be at risk of falls. So there's no question that those issues are connected to falling, and an occupational therapist would be addressing those as they are related to falling for their client. But then we've got all the environmental causes of falling. So there's plenty of evidence around that this is an issue. So things like unsupportive shoes or no shoes at all, poor lighting, uneven ground, home hazards, public environments again, and some of the tasks that we undertake in the environment, like crossing the road or something like that. And then, of course, there are all the personal and individual factors that are related to falling. So whether or not people are risk takers. So in Australia, we have loads and loads of older men falling off ladders. So, you know, they've decided to take the risk of getting up a ladder to clear their gutters or to get some fruit off a fruit tree or something. So sometimes it's decisions people make that can make them more at risk of falls. We know that people that talk while they walk are more likely to fall. So people that are commonly doing that rather than concentrating on their walking. Being in an unfamiliar place, losing confidence, as I said earlier, maybe feeling depressed or not having any social support can also fit into this model of being at increased risk of falls. So that sort of fits into the occupation part of the previous slide. So the two are very clearly related. So falls prevention is a really important role for occupational therapists.
Next slide, please. So for us, if we are looking at falls prevention with older people, we'd probably be doing this most effectively in the community. So Marilyn talked about occupational therapists working in primary care, and that is where you're going to meet older people that you can prevent some falls with before they become major injuries that require hospitalisation. So this is when occupational therapists would be interested in people's safety. We'd be looking at independent functioning at home. We'd be looking at people maintaining their valued roles at home, whether that's being the cook in the family or whether that's being able to shop, those sorts of things, community access, and the kinds of support that people are able to access. Next slide, please. So here are just a few examples of things that occupational therapists have looked at. So this is an example of a review of randomized trials. So this is how we know that environmental interventions do actually prevent falls. So we looked at this a few years ago now, but things haven't changed that much in the literature that's available. We reviewed 6 trials and we found that overall there was a 21% reduction in falls by providing some environmental interventions to reduce the risk of falls. And there was a 39% reduction for people that were in a high risk group. So these are people that may have had a visual disability, for instance. So the most effective interventions were high intensity ones, so ones that really provided a lot of resources, and they were also the ones that were conducted by occupational therapists. So the comment earlier that we overlap with people is true, but even when nurses did these sorts of environmental interventions, their outcomes were not as successful as occupational therapists doing it, because we look at the whole person and look at their environment and their occupations at the same time. So the next slide, please. This is the latest Cochrane Library review for falls prevention interventions in general. So in 2012, I think there'll be one coming out soon that will supplement this. But at the moment, this is the one that's available for us to look at. And they found that home safety assessment and modification were effective in reducing falls and risk of falling. And they too found that it was more effective when it was delivered by an occupational therapist. So I think we're developing a bit of an evidence base that occupational therapists have a very valuable role in falls prevention with older people. So can I have the next slide, please? So there are several programs that have been developed by occupational therapists that are used in the community. So one is the Stepping On program, which was developed by Lindy Clemson and is published in JAGS. So the other one is the Lifestyle Integrated Functional Exercise program, which is also something that was developed by Lindy Clemson too. So both of these have been developed by occupational therapists, and we know that they are both effective in reducing falls. So the next slide, please. And here are just a few things that we have looked at in terms of falls prevention in primary care. So in Australia, you can have access to private occupational therapy services that are funded by the Commonwealth Government for up to 5 visits. And we did some work with occupational therapists and physiotherapists to see what they thought about providing these services in the community. And basically,
with general practitioners or family physicians. I'm not sure what you call them in Vietnam, but basically their feedback was that communication and collaboration between providers was critical to the outcomes. So that means that occupational therapists need to work with other professionals to get the best outcomes for their clients. And it was important for GPs especially to understand the roles of other health providers. And basically they found that people needed a lot more than just 5 sessions. But 5 sessions is better than no sessions. But obviously there is the need for more intervention. Next slide, please. And here's another article where we looked at providing a service that used those 5 items, and we had 2 sessions of OT and 3 sessions of physiotherapy. So the physiotherapist did some exercise with people and the OTs did home assessment and modification, and it was just a pilot study. But we found that this was successful even on a small group of only 8 older people. But we did that with a GP in Sydney and a GP in a rural area. And the whole thing was actually quite successful. So I think we can argue that it's important for occupational therapists to be working with other professionals and in the community as well. So next slide. So just to conclude, I think I've argued that occupational therapy has a very valuable contribution to make for effective falls prevention interventions. It's important to offer exercise and home modification interventions for all older people at risk of falling. And occupational therapists look beyond only the physical and medical risks contributing to falls, but we also look at people's habits, their behaviour, as well as their environment, and advise accordingly. And occupational therapy interventions also need to ensure that older people maintain their activity and their participation in activities that they value. So the home falls and accident screening tool was a screening tool that I've designed. So if you go back, oops, and there's a website there that you can have a look at. If you go back to that one. No, that one, there's a website there that you can go to have a look, and we have loaded the Vietnamese version onto that website. So you can go and have a look at all of the resources that are available there for occupational therapists. And there's a whole list of references there in the next slide. So thank you very much. Xin cảm ơn bài trình bày của cô Lynette McKenzie. Thật ra thì cô là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực ngăn ngừa té ngã và dành rất là nhiều tâm huyết để nghiên cứu trong cái lĩnh vực này. Hiện tại thì cô cũng đang hợp tác với bộ môn kỹ thuật phục hồi chức năng để cùng thực hiện dự án chuyển ngữ và áp dụng bộ công cụ HomeFast tại Việt Nam. Đây là bộ công cụ để rà soát những cái nguy cơ té ngã tại nhà ở những người cao tuổi. Thì ngoài cái việc phổ biến bộ công cụ thì dự án cũng có mục tiêu là nâng cao năng lực và tạo nền móng cho những lực lượng nhân sự hoạt động trị liệu của Việt Nam trong tương lai. Với cùng mong muốn đó thì hôm nay hội thảo cũng xin trân trọng giới thiệu một đại diện hoạt động trị liệu của Việt Nam, đó là cử nhân Nguyễn Huỳnh Ngọc Mai Trâm, hiện là giảng viên bộ môn kỹ thuật phục hồi chức năng và đang theo học cao học hoạt động trị liệu tại Đại học Manipal, Ấn Độ theo dự án của MCNV thực hiện với sự điều phối của HI từ nguồn tài trợ của USAID. Xin trân trọng kính mời cử nhân Nguyễn Huỳnh Ngọc Mai Trâm với bài trình bày vai trò của hoạt động trị liệu trong chăm sóc sức khỏe tâm thần hậu Covid. From the USAID, her topic is the role of the occupational therapy in the mental health care
force COVID-19. Xin chào thầy cô, các quý vị đại biểu và các bạn. Tôi là Nguyễn Huỳnh Ngọc Mai Trâm, hiện đang là giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, bộ môn kỹ thuật phục hồi chức năng. Hiện đang học về hoạt động trị liệu, chuyên ngành sức khỏe tâm thần và phục hồi tâm lý xã hội tại Đại học Manipal, Ấn Độ. I am Nguyễn Huỳnh Ngọc Mai Trâm is the lecturer of the Department of Rehabilitation UMP. Currently, I study in the Master of Occupational Therapy in Mental Health and Psychosocial Rehabilitation at Manipal University, India. Đại dịch Covid bắt đầu từ cuối năm 2019 và đã kéo dài gần 2 năm với nhiều diễn tiến khác nhau trên thế giới. Hiện tại tuy rằng dịch phần nào đã được kiểm soát, nhưng tình trạng dịch kéo dài gây ra ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống của người dân ở nhiều khía cạnh, trong đó có cả sức khỏe tâm thần. Currently, the pandemic have been partially controlled, and the prolonged pandemic situation has significantly affected the people's quality of life and in many aspects, including mental health. Trong đề cương hướng dẫn chăm sóc sức khỏe hậu Covid-19 được soạn bởi Viện Quốc gia về sức khỏe và chăm sóc của Vương quốc Anh, hoạt động trị liệu là một thành viên trong nhóm phục hồi chức năng đa ngành, bao gồm nhà hoạt động trị liệu, nhà vật lý trị liệu, nhà tâm lý học lâm sàng, bác sĩ tâm thần và bác sĩ phục hồi chức năng. Next slide, please. Em xin lỗi, slide tiếp theo. Cảm ơn. Ngoài các triệu chứng như mệt mỏi, kém tập trung và kém trí nhớ, suy nghĩ khó khăn, ho, thở gấp, đau ngực, đau cơ khớp, mất ngủ, vân vân, thì các triệu chứng về lo âu, trầm cảm cũng cần được chú ý và tìm cách xử trí phù hợp. Trong một nghiên cứu về tác động tâm lý và hệ quả tâm lý xã hội của đại dịch Covid được thực hiện online, thì 95% đối tượng được nghiên cứu đề cập đến các ảnh hưởng tâm lý tiêu cực gây ra bởi sự lo lắng về sức khỏe và tài chính, cũng như sự gián đoạn hoàn toàn công việc do cuộc sống giãn cách xã hội gây ra. So the symptom of the post-COVID effect in the mental health include the fatigue, poor concentration, memory. Lo âu là triệu chứng phổ biến nhất trong các ảnh hưởng về tâm lý hậu Covid. Lo âu có thể gây ảnh hưởng đến các chất lượng của các hoạt động hàng ngày khi diễn ra một cách quá mức. Lo âu quá mức là khi nó xảy ra trên nhiều vấn đề, trên nhiều sự kiện hoặc các hoạt động khác nhau, và sự lo âu này sẽ diễn ra ngay cả khi không có gì không đúng hoặc không có tương đương với các rủi ro trong thực tế. Một cá nhân có thể lo sợ về sức khỏe của bản thân, của gia đình. Sự lo lắng này xuất phát từ nguy cơ nhiễm bệnh khi đi ra ngoài và tiếp xúc với nhiều đối tượng khác nhau. Không biết mình có phải là một cá thể sẽ mang cái virus về nhà hay không. Lo âu này cũng có thể khi làm việc tại nhà, do sự giảm vận động thể chất, tăng lượng công việc thụ động, áp lực hoàn thành công việc tại chỗ khiến cá nhân cảm thấy kiệt sức, giảm hiệu suất làm việc, kém tập trung và có suy nghĩ tiêu cực. Sorry Trâm ơi, Trâm từ đó anh bảo đạt từ ăng dịch để check lại cái buồng dịch đã. Dạ. Trâm cứ trình bày đi, còn là đạt khoan ăng dịch để xử lý kỹ thuật đã, còn Trâm cứ nói. Dạ. Các đối tượng lao động chính trong gia đình thường phải đối mặt với tình trạng mất cân bằng cuộc sống, đặc biệt là người phụ nữ, thì họ thường phải bù trừ thời gian dành cho bản thân bằng các công việc học cùng với con cái hoặc là chăm sóc gia đình, và thường là cuối cùng thì cái tình trạng mất cân bằng xảy ra trong nhiều ngày và dẫn đến tình trạng lo âu. Cá nhân cũng có thể có xung đột khi đưa ra sự lựa chọn, không biết có nên tiếp tục làm việc, tìm kiếm công việc để duy trì cuộc sống hay là dừng lại một thời gian để đảm bảo sức khỏe cho gia đình, không biết có nên
lựa chọn tiêm hay là không tiêm vaccine khi có cơ hội, hoặc là không biết nên đưa người thân lớn tuổi để nhập viện hay không và nên nhập viện nào là tốt nhất. Cá nhân cũng có thể lo lắng về tương lai khi không biết đến khi nào dịch mới kiểm soát được. Các thông tin sai lệch từ mạng xã hội hoặc sự thiếu chính xác về các chính sách của chính phủ cũng góp phần vào sự thiếu chính xác về sự cập nhật các thông tin từ chính sách của chính phủ cũng góp phần vào cảm giác lo lắng tùy từng mỗi cá nhân. Ngoài ra thì các triệu chứng khác như là mất ngủ, mệt mỏi, cáu gắt, vân vân cũng có thể làm trầm trọng hơn tình trạng lo âu. Slide trước. Có thể làm trầm trọng hơn tình trạng lo âu và tình trạng lo âu lại làm trầm trọng hơn các triệu chứng đó. Nó giống như là một vòng tròn ác tính mà một cá nhân không thể vượt ra được. The symptom are like the cycle, so it also affect Slide thứ 5 đó thì. Ok. Nhóm triệu chứng thứ hai được đề cập trong các triệu chứng tâm lý sau Covid đó là trầm cảm. Thì trầm cảm là tình trạng khi mà một cá nhân cảm thấy buồn diễn ra liên tục, kéo dài, một người cảm thấy cô đơn, không có cảm thấy bản thân không có giá trị, không có hy vọng, không có động lực mỗi ngày. Họ có sự thay đổi thói quen và giờ giấc sinh hoạt theo hướng không lành mạnh, giống như là ngủ quá nhiều hoặc là không ngủ được, ăn quá nhiều hoặc là không ăn, giảm giao tiếp xã hội. Và các sự thay đổi này nó sẽ diễn ra trong một thời gian ngắn chứ không phải là qua một khoảng thời gian dài. Giảm khả năng tập trung, giải quyết tình huống, mệt mỏi và các suy nghĩ tiêu cực. The problem solving skill, also the reduce in the tuy nhiên thì cũng trong nghiên cứu về các ảnh hưởng tâm lý sau Covid được kể trên, thì hầu hết mỗi cá nhân đều nỗ lực tự mình tìm ra chiến lược đối phó riêng. 5 nhóm chiến lược thường được đề cập nhất bao gồm kết nối với người thân, duy trì thể dục, tự chăm sóc bản thân, trao đổi chia sẻ với đồng nghiệp trong công việc và giữ cho bản thân luôn hoạt động. Kết nối với người thân không đơn thuần chỉ là việc duy trì sự liên lạc này, mà khi mà bản thân có thể kết nối với những người họ quan tâm và biết được tình trạng của người thân, chia sẻ và kết nối với những nơi có thể chia sẻ được sẽ làm giảm sự lo lắng không cần thiết. Cảm giác bản thân sẽ không ở ngoài cái vòng tròn xã hội mà trước đó bản thân đã có. Duy trì thể dục trong nhà hay ngoài trời để đảm bảo cơ thể có một lượng vận động thể chất vừa đủ, cân bằng với sự thay đổi môi trường sinh hoạt, làm việc đối với các hoạt động khác, mà phần lớn trong thời gian cách ly giãn cách tại nhà chủ yếu là vận động thụ động hay là vận động nhẹ nhàng, thiền, tập yoga hay là giữ thái độ sống tích cực, lạc quan và biết ơn là nhiều những cách để một cá nhân có thể tự chăm sóc bản thân và duy trì sự tích cực trong thời gian dài bị giãn cách xã hội tại nhà. Ngoài ra thì việc làm việc, liên lạc với đồng nghiệp, cố gắng duy trì môi trường làm việc như tại nơi làm việc, như tại công sở cũng giúp cho một cá nhân có thể giảm được cái áp lực, sự kiệt sức khi hoàn thành công việc tại nhà và có nơi để chia sẻ áp lực công việc khi họ muốn. Duy trì sở thích và làm cho bản thân luôn bận rộn rất là quan trọng trong thời gian ở nhà trong đại dịch Covid. Giữ cho bản thân bận rộn không nhất thiết phải luôn luôn hoạt động, vận động thể chất tay chân. Nó có thể là thời gian dành cho bản thân để nạp lại năng lượng sau một ngày rất là mệt mỏi, thì nó rất là quan trọng để bản thân biết được các thành phần khác nhau của các hoạt động trong ngày và làm cho bản thân hoạt động trở nên hiệu quả hơn. Ngoài ra thì các phương pháp quản lý sức khỏe tâm lý sau cũng được áp dụng. Điển hình nhất đó là chiến lược nhận thức hành vi. Cái thứ nhất đó là tập cho bản thân các suy nghĩ, cách đối mặt với các suy nghĩ tiêu cực. Thứ nhất là đối mặt với các suy nghĩ gây căng thẳng. Một cá nhân có thể tự hỏi bản thân xem là mình đang có những cái suy nghĩ sâu hay không, và viết ra giấy như là có phải là tất cả mọi thứ đối với tôi đều xảy ra đang tệ hại dần đi không, làm cách nào để mà tôi có thể giải quyết được những vấn đề này, hay là tự hoài nghi bản thân là tôi không có khả năng để giải quyết được những vấn đề đang xảy ra trong cuộc sống. Thay bằng những cái suy nghĩ, khi mà mình đã viết ra
được we những have cái suy nghĩ to gây căng thẳng đó thì một cá write nhân có the thể straight thử into hỏi question lại on the bản thân paper and found theo their một own cái cách answer khác or the và phần nào sẽ counter và viết cái argument. cái câu hỏi đó ra giấy, và điều này sẽ phần nào làm cho bản thân nhận ra sự bất hợp lý trong câu hỏi đó và tìm được sự cân bằng về cảm xúc. Một cái chiến lược thứ hai cũng thuộc về phương pháp tiếp cận nhận thức hành vi, đó là The thử viết nhật second ký căng strategy thẳng. is using the Viết nhật ký căng thẳng stress giúp cho bản thân nhận diary. thức được phản ứng của cá nhân đối với một số tình huống gây căng So thẳng we nhất have định. yourself be Về aware about ngày your giờ, địa personal điểm, bối response cảnh to sẽ xảy ra cái stress tình huống đó, situation. phản It's ứng của about bản the thân như thế time, nào, the situation, how you react with, và làm các cái how you reduce chiến the lược stress nào hoặc if là you cái face biện with pháp nào để bản thân có the thể duy similar trì lại sự bình situation tĩnh. in the future. Sau đó khi mà thực hiện được cái nhật ký này, bản thân có thể nhận ra được, bản thân có thể học được mình có thể làm gì khác đi để cho tình huống lặp lại xảy ra trong tương lai, và sẽ không có suy nghĩ gây căng thẳng đó nữa, hoặc là sẽ tự điều tiết được cảm xúc tốt hơn. So you can balance your emotion. Cách tiếp cận thứ ba, cách quản lý sức khỏe tâm thần thứ ba, đó là học cách duy trì cân bằng các hoạt động hàng third ngày, strategy is to duy trì chế độ maintain nghỉ ngơi hợp the lý, balance in daily activity. duy trì Balance các between cân the bằng các hoạt động personal, trong ngày, có nghĩa là the rest. cố gắng khiến cho mỗi ngày mỗi cá nhân sẽ có các nhóm hoạt động thuộc về nhóm chăm sóc cá nhân, chăm sóc gia đình. So Một every phần day you nhóm have hoạt to động sẽ plan liên quan the đến công balance việc, và một within the nhóm hoạt động take sẽ care liên of quan đến the thư self giãn và giải and trí. activity to take care of self. Tần The suất tham other gia vào các hoạt activity động is này for có thể sẽ work, thay đổi dựa trên and mỗi the third ngày, activity for cũng có rest thể and the sẽ sleep. khác nhau dựa trên từng cá nhân. Tuy nhiên, nếu như sự thiếu hụt của bất cứ thành phần nào trong 3 thành phần này ở một thời gian So dài it's sẽ absent gây in cho the bản thân one trở nên component kiệt of sức, one mất activity ngủ, buồn will bực, affect thiếu tập trung the person và không hài lòng emotion. với chất It lượng could cuộc be sống. leading state Lâu of dần nó sẽ sadness, dẫn đến lot các of triệu chứng trầm concentration cảm và lo or âu. Ngoài ra thì sự depression cân bằng or các the hoạt động thụ anxiety. động và các hoạt động So tích the cực balance hay là between các the hoạt động thể passive chất activity cũng là and khía the cạnh cần được active chú ý để activity chăm sóc is sức khỏe tinh also thần the important aspect. một cách tối ưu thông qua các hoạt So động thể we chất. need to optimize through the physical Tập activity. luyện chánh niệm hay là practice mindfulness The là một other cái strategy is cách using tiếp the cận mindfulness. một cách tiếp cận khác để giúp bản thân có thể So quản lý there's sức khỏe tâm other thần strategy tốt to hơn. approach for mental health. Đơn giản nó chỉ đơn thuần là sự simple tập trung vào and những thứ pay đang diễn attention. ra, That is vào technique sự we việc using và to trạng thái pay đang diễn attention ra to xung quanh bản event thân mình, or mà state of không event. phải bản thân đang ở một nơi và suy nghĩ của mình đang suy So nghĩ về not một chuyện put khác trong tương the lai, dot in hoặc other là place. sẽ xảy ra sau đó. Một ví dụ điển hình khi tập luyện Good chánh example niệm đó là for khi một cá nhân this thật sự lắng strategy nghe is khi đối thoại với the người khác, people mà actually không phải listen chuẩn the bị để conversation trả lời cho with cái câu other hỏi mà people đang đối thoại without với người prepare đó. the answer Mình lắng nghe to để what mình hiểu họ they và are mình hearing. biết mình nên chia sẻ gì sau khi đã So lắng we nghe, chứ không understand phải là chuẩn bị câu trả lời cho and cái cuộc hội listen thoại to đó. them actually first, Ngoài ra then thì duy trì chế độ ngủ not và nghỉ concern ngơi about hợp lý, đảm bảo vệ sinh giấc ngủ cũng rất là quan trọng để có một the sức khỏe tâm thần strategy is the sức khỏe balance tinh between thần the sleep and khỏe rest mạnh trong thời regimen. gian đại dịch. Thì một Ensure người the có thể sleep chú ý đến thời hygiene. gian ngủ, thời gian từ So khi we bắt have to đầu take lên care about giường sleep đến khi thật time, sự nhắm mắt ngủ, sự prepare ngắt for quãng before go khi sleep. ngủ có nghĩa là có thức dậy giữa đêm hay không, độ sâu của Any giấc ngủ, các hoạt sleep động cần chuẩn bị trước khi ngủ. interruption. Một người nhiều khi có thể phải nghe nhạc, có thể phải đọc sách. Somebody Tuy nhiên using thì the nên giảm cái thời gian sử dụng listen điện music thoại hoặc or các thiết bị reading, điện tử để có but một chất lượng reduce giấc the ngủ tốt using the nhất. phone before go sleep. Thì một giấc ngủ có chất lượng tốt sẽ giúp não bộ The và cơ thể nạp lại năng lượng và quality sẵn of sàng cho hoạt động sleep mới ở ngày tiếp theo. is help the brain and Thì body cho dù là sử recharge, dụng chiến lược refresh, hay cách tiếp and be cận ready nào, for điều new quan trọng nhất là activity mỗi in cá nhân the nhận next diện day. được các khó khăn bản thân đang So gặp phải, regardless chấp nhận which điều đó strategy rằng is you, cái sự but khó khăn the đó đang xảy important ra, thử áp you dụng và have to tìm kiếm nhiều recognize chiến lược what khác is nhau, strategy xem thử chiến lược and nào là find phù hợp với out bản what thân, thực is hiện the đều đặn right và gắn bó phương strategy pháp đó for để có you, một sự đáp ứng tốt and nhất. regular Thì trong trường practice hợp là and bản stick thân đã with cố that gắng thử nhiều method cách to nhưng không có tác best dụng, một cá response. nhân nên tham vấn các nhân viên y tế phù hợp. So Nhân viên y tế đó if có you thể là nhà hoạt động try trị to liệu, có thể là nhà various tâm lý học lâm sàng, strategy, but it's hoặc not bất cứ bạn bè người useful for thân you, nào you mà should họ cảm thấy approach thoải the mái health chia sẻ professional chia as sẻ với possible, bạn like khó khăn với người occupational đó. therapy,
clinical psychology cảm ơn or các bạn đã lắng psychiatry nghe cho một for vài chia sẻ future nho nhỏ về các cách management. quản lý sức khỏe tâm thần trong thời gian So đại it's dịch.
My topic is really talk about the Cảm ơn strategy cô how Trâm đã to cung cấp handle. một số thông tin về vai trò của hoạt động trị liệu trong chăm sóc sức khỏe tâm thần hậu Covid. Đây cũng là một vấn đề khá là thời sự và hy vọng là bài trình bày này sẽ góp phần giúp xã hội chú ý hơn cái khía cạnh sức khỏe tâm thần của những người mắc hội chứng hậu Covid và có những cách quản lý thích hợp. Kính thưa quý vị, sự phát triển của hoạt động trị liệu Việt Nam cũng ghi nhận rất là nhiều sự đóng góp của những tình nguyện viên quốc tế. Một trong số đó có cô Angelique Kester. Cô Angelique đã sang Việt Nam cách đây 15 năm và đã dành rất là nhiều tâm huyết hỗ trợ người bệnh, cộng đồng và cả sinh viên nữa. Hiện tại thì cô vẫn dành tình yêu rất là đặc biệt cho Việt Nam và đã tham gia vào rất là nhiều cái dự án nghiên cứu liên quan tới hoạt động trị liệu tại Việt Nam. Sau đây cô sẽ trình bày một trong những dự án đó mang tên A Secret. Xin trân trọng kính mời cô ạ. Cảm ơn cô Văn và xin chào các anh chị em. I'll do the rest in English. Good morning, good afternoon, good evening to all. Just to let you know, this presentation will be this is in Vietnamese, but the English version is in the chat box in case you would like to follow the English version. My journey in Vietnam started 15 years ago when meeting a little girl named Loan with a severe disability, couldn't do anything, wasn't able, as was said by her caregivers. And ever since, inspired by her and many friends that I met along the way in Vietnam, my passion was, or is still, to make voices and stories heard of children and families through my foundation and thesis research done for the OT Masters on reflections of caregivers on daily activities of their child. I feel privileged to share with you the experience of a recent project in Vietnam from CSIP, the Center for Creative Initiatives in Health and Populations, for parents of children with autism spectrum disorders. And I've included the words of the parents into this presentation, and some of the parents are here with us today. Thank you to MCMV and the Department of Rehabilitation Technology at ACMC UMP for the opportunity to share these experiences. And of course, thank you to CSIP and the parents for allowing me to be part of this journey. So the title of this presentation is A Secret for Autism, Activities of Daily Life and Sensory Processing. A secret is an English acronym that stands for 7 areas for observation, analysis, and exploring strategies per daily challenge. It's a problem-solving method developed by Dr. Lucy J. Miller of the Sensory Therapies and Research Center, the STAR Center in America. And Dr. Miller is a renowned occupational therapist. Rather than providing parents with a list of activities that we want them to do or only hands-on treatment, this method focuses actually on providing a way of thinking for parents, for health professionals, and for yourself even. And this was the approach that was explored within this project. Next slide, please. Thank you. I will explain in short about the introduction of the project, the lead to the project and the background on autism in Vietnam, the course objectives, the timeline, some of the daily challenges that the parents addressed, the secret methods, outcomes of the pilot project, how we want to proceed. And my last slides are actually for you to read after this event. It contains some digital occupational therapy resources in Vietnamese, including an assistive technology assessment that you might find interesting. And I will try to stick to the 20 minutes that I was given. Next slide, please. This project has been done in consultancy for CSIP to develop an online project via Zoom, a training for parents to develop knowledge and skills on addressing daily life challenges for their child. Their mission is of CSIP to improve the lives of marginalized people through action research and creative initiatives in health that bring about positive and sustainable change. And they have various very interesting programs. And this includes training and counseling programs for parents of children with autism. But it also includes the development of access to information and tools for parents, as you can see on their A365 website. The link is
further in this presentation. Dr. Ha is an expert in this field and Vice Director of CSIP. She was closely involved in research done in Vietnam amongst parents of children with autism. Ha et al. In 2014 described the ethnographic study in 2011-2012 with support of the Hanoi Club of Parents of Children with Autism. Autism in Vietnam is often perceived as a disease, karma, or family problem, which we see often also with other types of diagnosis. Children and parents experience various forms of stigma and discrimination. The study of Dr. Ha et al. Show also limitations in assessment and diagnose, little access to services, limited political and economic support, and it highlighted that attention was needed for advocacy, low-cost interventions, and support for family advocacy groups. Next slide, please. Before going into the details of the project, I would like to share with you what the parents indicated. All the parents were under a lot of pressure. Most of the children were rejected from kindergarten or school because of having autism or already being 6 years old. Parents had to pay for therapy services and special education sessions. One parent was separated from the family and moved to Hanoi to be closer to educational and therapy services. Parents had to be teacher, therapist, family member, colleague, community member, responsible for the household. They have to multitask on a daily basis. Most of all, especially for younger children, parents are experts of their child. They know the wishes, needs, likes, dislikes, daily routines, norms, values. This should be the starting point, their story. Next slide, please. This project starts with those stories of 5 amazing families. The team consisted of Dr. Ha as project leader, valuable coordinating support of Ms. Zoom, and technical support of Ms. Thun from Mosaic Center, Ms. Marianne Franse, also in this call, a speech-language therapist and feeding specialist, and I was privileged to facilitate the online training. The ultimate goal of this project is for CSIP to develop future training on occupational therapy interventions for parents and health professionals to improve the lives of children with intellectual and developmental disabilities, including autism spectrum disorder in Vietnam. And starting with this pilot to learn first from parents. So we chose 6 English-speaking parents, 1 father and 5 mothers, from a short list of 15 parents, based on information they provided on gender, main difficulties, expectations, and availability. The children were between age 5 and 7 from Ho Chi Minh City, Hanoi, Thanh Hoa, and Quang Nam, and the parents hadn't met before. One mother, unfortunately, had to stop for family reasons. The pilot used the problem-solving method and coaching, which parents can apply for daily life challenges to support their children within the home and community environment. This is supported by several studies that have shown the promising use and outcomes of coaching practices used by occupational therapists that focus on family-based interventions within the context of the child, such as Foster et al., Graham and Dunn. Graham et al. Found actually improvement of child performance and parent satisfaction, and even generalized improvement in occupations that were initially not addressed in goal setting. So improvements in sense of competence of parents remained unclear, which we also saw to some extent in this pilot project. Parents expressed wanting more individual sessions to feel more confident in translating what was learned into practice. If you look at Dunn et al. In 2012, they looked into the effect of coaching and contextual occupational therapy intervention on increased participation in family activities and routines, parents' sense of competence, and decreased stress in their parenting role, having a child with autism. They found that 10 sessions had indeed a positive effect on this and stressed, in their words, families are strong resources for managing their own lives. By providing a structure for problem solving, intervention characteristics,
and reflective guidance, coaching, we support the parents in finding unique ways to achieve prioritized goals. Linking sensory patterns to daily life activities and settings provides a structure for problem solving. So these studies and experience show that through such a method, parents feel involved in the entire process and learn to apply a reasoning method in daily life to address their child's needs within the routines of the family and the child. Next slide, please. Thank you. So these were the determined course objectives to understand the needs of the parents with regards to daily life of their child, to provide the parents with methods and tools to address expected challenges in daily life activities with their child, to develop in a participatory manner resources such as a platform, app, flashcards, and the outline of an e-learning program for parents, field workers, and health professionals, to support families and children with intellectual and/or developmental disability, including autism in Vietnam, to explore and set up parent-to-parent support, and for the project team to understand the contextual factors for sensory processing in Vietnam and to understand suitability of techniques and strategies in Vietnam. Next slide, please. Here you see a timeline of the project. It was from December 2020 to March 2021 with a TED holiday in the middle as a break. We had 3 individual meetings before the group session started, halfway and at the end. We used Cantrell's letter, also called Letter of Life, to start the conversation for the parents to share their story. And COPM was used for the parents to share a normal day in daily life, main difficulties, and to choose 4 priorities that we scored pre and post for performance of the child and satisfaction of the parents. These priorities were formed in goals through a shared decision-making process. So we did it really together. The parents filled in a daily diary, especially in the first weeks, to highlight challenges, routines, successes, and more. We had 10 group meetings of about 1.5 hours in the evening when the children were in bed. Weekly, 1 or 2 parents shared videos with the group with observations and strategies or secrets they had tried for the group to provide feedback and advice. We mutually decided to set up a Facebook group for that, as that was easiest accessible for all with phone and computer. And a WhatsApp group was used for organizational matters. Next slide, please. There's a lot here, but you see some of the daily challenges and worries shared by the parents during the COPM and during the training. As the training progressed, goals and needs shifted sometimes. I will take out a few to share. For example, I hope she can sit down on a chair for longer time in school and learn with her friends. Or she climbs in the cupboards, it's dangerous. Or I worry about community integration of my son. Or he has difficulty with loud sounds. This PowerPoint handout will be shared with you if you want, and if you want to have a longer look at these challenges. And like I said, the English version is in the chat box already. Next slide, please. So these are in short the topics that were discussed in the training. And with 20 minutes, I can only highlight just a few or in general. It was getting to know each other and expectations, sharing a video of the child and sharing their story about what is occupational therapy and discuss challenges in activities of daily life. We talked about sensory processing, such as sensory profiles, different needs, what influences attention, to look at what you see and hear and what might happen underneath the surface. Weekly, we explored 2 letters of a secret, discussing what you can observe in daily life, analyze, and type of strategies to try and expand. 2 sessions were left open out of the 10 for the parents to choose the topics, and they chose one school-based challenges and the other one on language and interaction, which was done by Marianne France. Her support was invaluable and we worked hand in hand. We used a mix of methods by action learning, such as presentation, videos, assignments, sharing experiences,
games and interactive methods like Mentimeter. Next slide, please. Thank you. So in short, a secret stands for 7 areas to explore in relation to each specific daily challenge. And the letters stand for attention. For example, what draws the attention of the child in a positive or negative way. Sensation, what type of sensation does the child have difficulty with or maybe supports the child. Emotion regulation, how can the child be helped to manage his or her emotions. Culture, so what routines and habits do you have in daily life and how does that influence the child's responses to situations? For example, time of day of a certain activity, location in the house of a certain activity. Relationship, so within social interaction with the child, what does the child like or need, such as distance towards the child, type of voice. Environment, are there factors in the environment, such as movement, sound, visual distractions, that affect the child? Task, what does the child need to manage a task fitted to their capability, like type of instruction, strategies for learning a new activity? These are example questions and depend on the routines and context for each individual child to identify the child's and parents' preferences and dislikes, barriers, and facilitators. The next step is then to, what we did, explore from types of strategies per domain what the parent might think could help the child. The parent will then choose 1 or 2 strategies to try the following week, which will be reflected on after that week. And the best strategies were the ones the parents found out themselves through the coaching process. Next slide, please. I see someone found the button of annotate and is making nice drawings to the screen. Thank you. So this is an example of a secret form with questions, answers, and strategies around the end of the training period of one of the parents. Due to time here now, this is just to visualize. We won't go over the details. If you would like to explore the form in more detail, please see the handout, or you can request with me a Word or PDF version if you want to use it with a screen reader. Next slide, please. Thank you. This is the second page of the form. The content of each secret looks different, of course, for each child and challenge, but the parents did like to see different examples from other parents, and they tried out each other's strategies as well. We have a shared Google Drive with the parent group for the handouts and examples, and a personal drive for individual logbooks and other information. In the Facebook group, videos were shared of applying strategies at home, at school, or outside the house. Photos were shared of parents of homemade solutions, such as picture schedules, photo communication with teachers, self-made lap pads, and so on. Next slide, please. So looking at the COPM average scores before and after the pilot training, we saw a significant difference. So that's minimum of 2 points difference in rough scores for most parents in performance, which we described or discussed actually as the ability of the child to perform that activity or manage a certain situation at this moment in time. Performance is always very difficult to translate. Satisfaction of the parent, which we described as how happy the parent is with how the child is performing that activity or managing a certain situation right at this moment in time. And one of the mothers described in her feedback on the course, which you can see here already in Vietnamese, after attending this course, I found out I need to do a lot of things. I will do step by step. For me, this course is applicable. I learned a lot of techniques and knowledge from my son. Very effective for me, no difficulty in following the course. For me, the diagnosis is not important. We need to know what is difficult to help him overcome these difficulties. The course was practical and helpful. We do see that parents value the online backup on Facebook and follow-up interviews. They want that to discuss any further questions and inequalities, and we are now planning those
before the end of the year. Next slide, please. This is a representation of a graph to show the increase in performance and satisfaction score for one of the parents per priority. You see an increase in both. Often the increase in satisfaction was even higher than the performance. But overall, we were happy with these results and continue. Next slide, please. So we used a Mentimeter, a questionnaire and an interview by CSIP staff to evaluate the training. Please have a look at the details after this event in the handout. Next slide, please. So this is what parents shared they advise to change in the course. It includes, among others, more practice, longer course, and more individual meetings. And we are taking this into account in further developing the course in the near future. Next slide, please. So what's next? With CSIP, we will continue to work on the A365 platform and development of e-learning. And we are currently working on a chapter on autism for the Rehab, a free and offline available app and flashcards of enablement for use by community workers and any other interested service providers and parents. This will likely be online in the Apple and the Google Store for free and on the websites in January of 2022. Next slide, please. Right, almost in time, Van. Last slide. Due to time, the following slides are for later reading. In the next slides, you will see some articles of research done in Vietnam and some resources available in Vietnam, in Vietnamese, that are interesting for the future OTs and others in this audience. Where possible, I've added links for online versions of various resources. So thank you so much for listening, and thank you for this opportunity to share these stories. If you have any questions, like we don't have time left, but if you have any questions, please share or contact me at the email address in the PowerPoint. But for now, best wishes to all. Xin chân thành cảm ơn cô Angelique đã dẫn dắt người nghe qua một dự án rất nhân văn. Thật ra thì hoạt động trị liệu thì luôn được biết nhiều trong các lĩnh vực can thiệp cho nhi khoa và thần kinh cơ. Tuy nhiên còn một mảng nữa cũng thú vị không kém, chính là cơ xương khớp. Cụ thể là việc thực hiện các loại nẹp. Để tìm hiểu thêm về mảng này, xin mời quý vị lắng nghe bài trình bày của cử nhân Phạm Ngọc Đạt với chủ đề nẹp cầu nối đến chức năng. Cử nhân Phạm Ngọc Đạt cũng là giảng viên của bộ môn Mr. Phạm Ngọc Đạt is also a lecturer at the Department of Rehabilitation and is currently studying for master's degree in occupational therapy at Manipa Academy of Higher Education, one of organic lecturer for occupational therapy in Vietnam. Sincerely, please, Mr. Phạm Ngọc Đạt. Greetings to all the delegates, faculties, and colleagues to celebrate the World Occupational Therapy Day 2021. The theme Belong BU. I want to speak about splinting, its basic principle and its applications in helping clients perform their desired occupations, being themselves. I want to share some of my experience about splinting in order to help the clients recover back. So first, I have a few questions for you all. So have you ever brushed your teeth every morning when you're still sleepy, when your eyes are still closed? Have you ever finding tea in the pocket without even looking? Or have you ever switched the light in the dark and still find the switch in a correct place? Or have you ever carried loads of luggage while traveling? Or have you ever pulling the threads through needle? So all of these activities include the use of our hands. So how can our hands being able to work through these small, tiny detailed objects? It's because of the anatomical structures of the hands.
cấu trúc nó Even tạo though thành it's small, ba but cung, it thì consists hai of cung hình ngang, 27 cung small ngang, bones aligned cung ngang of gần và 3 cung ngang arches, xa. vertical, Thì cung ngang gần á, proximal, and thì distal xương cổ tay thì kém di horizontal động hơn ones. so với cung ngang Complex xa. system of Chính tendons vì cái and sự di động fascias, ở cung ngang xa flexors, á, thì tạo extensors, cho and bàn tay chúng ta intrinsic có thể muscle xòe ra hoặc là with khép lại tùy sensory theo cái đồ vật receptors. mà trong cái hoạt động hàng ngày chúng ta có thể Thanks to the muốn arch sử dụng. that we have Cung in our ngang hands, dọc it's á, allow thì us tạo điều to kiện cho chúng ta có thể cầm nắm open hoặc the là thả vật. hands Thì không chỉ là to xương thì grasp cấu or trúc một release cách the tinh vi và phức objects. tạp. Đó cũng bao gồm là những cái cấu trúc về dây chằng, cùng bao gồm những cái cấu trúc về thụ thể cảm giác, tạo cho điều kiện It's chúng not ta only khi nào chúng ta không cần complex nhìn nhưng vẫn có structures thể thao of tác bones, but đồ vật. it's also Thì include như the system of chúng tendons ta có and thể thấy vẻ đẹp của bàn tay fascias, đó intrinsic là muscle, bàn tay as chúng well ta as the không sensory thực hiện riêng biệt receptors. mà nó là sự thống nhất giữa bộ não. Bộ não So sẽ lên kế hoạch hand và is điều not khiển cho cơ working thể chúng ta hoạt động. individually. It Nhưng mà tâm needs trí the chúng help ta from the thì brain. bao gồm The là brain cái động will lực nào hoặc là sự plan cố and gắng khi các control the bạn thực hiện mindset, cái motivations, thao and tác bằng tay. efforts. Và The cái cuối hands will cùng là cơ thể, manipulate thì cái and này em muốn nói interact chi tiết with đó là the bàn tay. environment. Tại sao bàn tay không chỉ tạo ra đơn thuần là các cử động mà đó là những kỹ năng. Những kỹ năng này sẽ So tùy vào hands is cái not only hoạt động making mà bạn muốn movements, làm. Có thể là các but bạn muốn sọ further kim thì những kỹ năng it's tinh vi sẽ making nhỏ hơn, skills. và bàn tay sẽ có những kỹ năng đó là kẹp ba ngón hay là kẹp đối ngón. So according Hoặc là to tùy những đồ vật each lớn of the hơn như different là banh thì activity, các bạn the sẽ sử hands dụng will have different xòe bàn tay với hand là nắm skills đĩa. like Đó là tripod tùy grip, theo cái hoạt tip động. to tip, Thì mỗi hoạt động pinch khác nhau grip. thì yêu cầu những kỹ năng khác nhau. So different Cái activity ý will thứ tư require em nói different là sets of thực skills. hiện ý tưởng của bộ não. Thì bộ não không có là nơi điều khiển bàn tay, nó luôn luôn kết hợp với bàn tay, thì nó không có sự tách biệt. Rồi slide kế tiếp thì cái đây đây là một bức vẽ của danh họa This is a piece of Leonardo da artwork Vinci. from Leonardo da Vinci Đầu about tiên thì danh anatomy họa of này hands. vẽ về cái cấu trúc giải phẫu bàn tay rất là phức tạp. Nhưng He mà draws đó là không about chỉ the điều em anatomy muốn nói. of the Điều hands, muốn but nói là it's những kỹ not năng only ông the sử dụng part that I để want to say. vẽ lên những bức họa này. But I want to Những say kỹ năng đó là about duy his nhất. skills Và các bạn phải in rèn order to luyện. draw these Giống như danh họa này thì masterpieces. nếu các bạn muốn vẽ đẹp thì các bạn phải rèn luyện những kỹ năng đó và to nó là do duy nhất. this Thì áp dụng tương tự unique thì khi mà trị and liệu it's hay là belong dùng nẹp to only you. để thiết kế một cái tạo hình Or một cái in nẹp this case, thì các bạn phải tùy Leonardo da thuộc Vinci. vào cái kỹ năng mà người bệnh muốn hồi phục sau chấn thương. So according to the clients, you will find a different skills that the clients Thì want to có rất recover nhiều kỹ back năng after mà bàn injury. tay có thể thực hiện There are tùy many theo hand cái skills đồ the vật, hands can tùy theo perform. cái hình dáng, And tùy theo according mục đích sử dụng to trong the hoạt động. Nhiều tác objects, vụ thì according có to thể yêu the cầu shape, nhiều loại size, kỹ purpose năng of bàn the tay khác nhau. activity, Có so rất it nhiều will phân loại, require a cách phân different loại range bàn or tay. set of Có thể phân skills loại bao gồm of có hands. sự đối According ngón to the cái hay classifications, là không it có sự đối might ngón be cái. categorized Thì into đây là một different số hình ảnh categories: ví dụ cho nắm non-prehension trụ. grip Khi or ví dụ như các prehension bạn grip. nắm chai nước, nắm tròn khi nắm So một cái banh nhỏ, one example hoặc for là các cylindrical bạn sử dụng grabs kẹp ba when you ngón grasp khi các the bạn viết. bottle, or Thì mình sẽ có một tripod cái hoạt động when you are nhỏ gripping cho tất cả the mọi người ở đây pencil. để tránh buồn ngủ. And Thì mọi người hãy sử dụng bút there và will giấy be a để small vẽ một hình activity tròn for trên you giấy. so that you don't feel sleepy. Rồi. The activity Thì hoạt is động này using a sẽ pencil có to cái đáp draw án và chúng a ta sẽ thảo luận circle ở on cuối cái slide này, cuối slide. on a paper. Thì chúng ta biết So rất this nhiều activity cái will kỹ be năng của further bàn tay discussed và in the bàn end tay of là this tương tác với môi trường presentation. bên ngoài. Thì có nguy cơ bàn tay cũng nguy cơ cao khi mà dễ bị tổn thương, có thể do bỏng, có thể do So tổn for the thương dây thần upper kinh hay là extremity do tai nạn giao thông, injury, gãy the xương. Có rất nhiều injury cái in the tai upper nạn có thể xảy ra đối với bàn tay. extremity can be caused by Slide tiếp theo. road traffic Thì accident, vậy burn, thì arthritis, or hoạt động trị liệu có peripheral thể giúp được neuropathy. gì? So Có nhiều phương what pháp tiếp can cận occupational thì therapy mình can muốn xoáy help? sâu vào There những are cái many phương pháp tiếp approach, cận đó là duy but trì I want hoặc là to phòng ngừa đối với deepen những nẹp in cố định, the nẹp following đặt tư three thế ở giai đoạn approach cấp, hay là sử dụng những cái nẹp chức năng that often để used thay in đổi kích thước splinting. thực hiện hoạt
they Ngoài are ra thì nẹp maintaining, có thể sử dụng preventing, với mục and đích là modifying. phục hồi So- những cái tầm vận động hay là kỹ năng cho In order bệnh nhân. to rehabilitate the range of motions Thì or có rất là strength nhiều cách phân or loại cho nẹp, nhưng mà the đây cách phân sensations loại that dựa theo cái are the
approach có thể that là phân loại theo occupational mục tiêu therapists will use. hay là phân loại theo cái hình And dáng there của are nẹp, thì also cái đây là many sử dụng cái phân loại là classifications for loại nẹp splint tĩnh hai types, động, but hoặc the là sử simplest, dụng nẹp the tĩnh basic thăng tiến. Nẹp tĩnh thăng tiến thì sẽ sử categorizations dụng are khi mà các bạn static, sử dụng dynamic, nẹp and để muốn static tăng cái tầm dynamic vận động. splints. Nẹp động có thể sử dụng nhiều trong cái nẹp chức năng. Còn nẹp So, tĩnh thì cho đặt tư thế hay là phòng ngừa các biến chứng. Static splint is for prevention. Dynamic splint is Thì có usually rất for nhiều tiêu chuẩn stretching cơ or bản. functioning. Thì có thể đẹp, mẫu mã, đẹp, bền, Static dynamic can be a và thiết kế combination đơn of giản. both. Thiết kế There đơn are giản also thì các bạn many thấy thì sử dụng standards Velcro rất là to đơn make a giản, good hoặc là tháo mang splint. nẹp rất là dễ dàng. Đa số những nẹp First, it ở thị should trường be á, fit thì and đảm bảo những tiêu chuẩn này. Nhưng mà hai cái tiêu chuẩn là vừa vặn với kích thước cơ thể hoặc là không cố định các khớp không cần thiết á. Những tiêu chuẩn này thường không có ở cái nẹp khi các bạn mua. Tại vì sao? However, Bởi vì when you nẹp buy sử a dụng ở splint from a thị general trường á, thì họ market, sản xuất hàng loạt the nên không phù hợp fitness với usually kích be thước của mỗi bàn neglected tay con người. because Bởi vì they giải are phẫu mass của mỗi người là khác producing nhau, and thì it's unable cái to đặc điểm và fit cái kỹ năng everyone's with yêu a cầu cho single hoạt động cũng khác design. nhau. Thì However, khi cái nẹp các bạn to thiết have kế a good và tạo hình splint, á, it cũng should cần be fit vừa vặn with với the mỗi body người, cái parts sự of khác the biệt của mỗi người. clients. Khi Because mà nó each quá of rộng á, the thì nó sẽ clients cố định is những cái khớp mà chúng individual. ta không cần thiết, hoặc là nó quá chật If á, the thì splint is chúng ta lại too không big, cố định được các khớp cần thiết. Đó là những cái tiêu chuẩn cơ it bản will mà block mất đi the khi mà sử dụng unnecessary nẹp ở splints, thị and trường if ngoài. it's too small, it unable to give sufficient Thì những effort cái or stress nguyên lý cơ to bản the thì protective có thể là joint. hoạt động trị liệu thì lấy bệnh nhân làm trung tâm. Thì The khi mà basic làm tạo hình một cái nẹp á, principles, thì cũng phải lấy cái sự mong muốn, những cái hoạt động nào the mà bệnh basic nhân muốn làm á, principles of để dựa theo cái đó splinting những cái khuyến khích nào practice, họ có, including chúng ta tạo hình client nẹp để center, tạo điều respect kiện cho the họ có thể quay lại anatomical cái đời sống hàng ngày. hallmark, avoid Và chúng ta compressions phải or tôn torch, trọng các apply móc giải phẫu. leverage principle Thì các and bạn thấy force những mỏm cắm distribution trụ trong quay, nếu principle. khi tạo hình nẹp các bạn nén ép quá nhiều á, thì những cái này cái vật liệu nó sẽ đè ép làm tăng nguy cơ loét. Thì cái đấy là nó không có tuân thủ cái nguyên lý tôn trọng So if các you móc giải see phẫu. any splints that Ngoài give ra thì compressions over the tránh cái lực anatomical nén và lực xé. Những cái này over the thì khi các bạn thường mắc sai lầm khi mà hallmark sử dụng like nẹp chức on năng, a radial có thể hệ styloid thống treo á, thì process mình sẽ causing ulcer sẽ or đưa ví redness dụ over the với hình ảnh bones. cụ So thể you với know that nguyên lý the này. splint is not proper Đa số in nẹp the sử dụng nguyên lý post-ham đòn molded. bẩy thì sử dụng nguyên lý 3 điểm lực và sử dụng nguyên lý phân bố lực, tức là khi chúng ta tăng cái diện tích tiếp xúc của vật liệu nẹp với vùng da thì giảm cái lực nén ép. Đó là lý do tại sao các bạn dùng nẹp ở cẳng tay á, thì kéo dài đến nửa cẳng tay hoặc là 2/3 chiều dài cẳng tay, thay vì tại sao chúng ta không làm ngắn. Bởi vì tăng cái chiều dài á, tăng cái diện tích tiếp xúc á, thì giảm cái áp lực lên những vùng da mà chúng ta cần cố định. Slide tiếp theo. Thì đây là một cái ví dụ các nguyên lý mà được áp dụng. Thì các bạn thấy là những cái nẹp được tạo hình theo cái đường chỉ tay ngang và nó theo một cái hình vòng cung của bàn tay chứ không phải là một hình ngang. Thì một số bệnh nhân thì sẽ có những cái đường chỉ này sẽ hơi ngang. Một số người khi cái chiều dài của ngón ba ngón bó nó ngắn thì nó sẽ tạo cái hình chéo. Thì đó là một nguyên lý tại sao chúng ta phải phù hợp với kích thước của mỗi bàn tay. Đây là một hình cho thấy là sử dụng Velcro để sử dụng một cách dễ dàng và tháo nẹp dễ dàng. This splint also use Velcro. Đây là sử dụng nguyên lý 3 điểm lực, thì một cái là cố định ở trục khớp, hai lực sẽ được sử dụng bởi cái hệ thống cố định in this Velcro. photo, the fulcrum of the orthosis is placed at the axis where the joint motions Tiếp occur. theo, slide tiếp theo. Thì đây là một cái tư thế mà các bạn có thể thấy sử dụng nhiều trong cái slide ở nẹp nghỉ. Tại sao chúng ta đặt tư thế này? Đa số thì người ta giải thích là ở tư thế gập nó sẽ dễ chức năng hơn. Nhưng mà về sinh cơ học á, thì cái khớp mà bạn đốt và gập và khớp duỗi duỗi liên đốt á, thì ở tư thế này nó sẽ là cái dây chằng và bao khớp sẽ được giãn dài nhất. Và nếu mà co rút nó xảy ra ở tư thế giãn dài á, thì chúng ta cũng dễ can thiệp hơn và
So when nó being sẽ tạo thuận tiện contracted hơn cho in cái these quá trình tập luyện positions, sau này. it's Còn ở easier tư thế for mà khi ở tư thế ngắn á, further nó co rút ở therapy tư to thế be ngắn given. sẽ rất là khó. If Nên it's chính vì been thế given mà cái in nẹp chức different năng đa positions phần where chúng ta the thấy joint sẽ tendon đặt being ở tư thế shortened, này. it will be harder for interventions Slide tiếp theo later. thì những cái quá trình trải nghiệm của mình ở Đại học Manipal. The following Thì đây là slides are nẹp my để sử dụng experience in chỉnh Manipal sửa cái ngón University. tay So this splint nút is áo to thì correct bị the duỗi quá Bontoni ở lớp khớp liên deformity. đốt xa It và gặp has been biến dạng gập ở liên hyper đốt gần. Thì extensions nó là of DIP and sử flexions dụng of để the chỉnh sửa lại. PIP. Đó giai đoạn So cấp this á, splint thì có is thể là đặt used tư thế, to nhưng mà ở giai đoạn mãn correct khi mà co rút this xảy ra á, thì deformity. nó sử dụng để mục đích là chỉnh sửa. Rồi, slide tiếp theo. Thì đây là một cái nẹp sử dụng cho bệnh nhân tổn thương thần kinh trụ. Thì chúng ta thấy là ngón tay vuốt trụ á, thì bệnh nhân sẽ bị tổn thương cái nhóm cơ dung nên sẽ không thể gặp khớp bàn đốt được, và biến dạng sẽ thường xảy ra là gặp liên đốt và duỗi bàn đốt. They will have Bởi ulnar vì claw deformity các nhóm within cơ the duỗi fourth sẽ and the làm fifth lumbrica will be weak. duỗi bàn đốt, và nhóm cơ gập sẽ làm when gập liên flexing, đốt. the Chính vì MCP thế nên cái extensor nẹp này sẽ đặt digitorum tư will thế extend tạo the điều kiện cho MCP, thời and gian the 3 đến 6 tháng mà thần kinh có digitorium thể hồi phục flexors được will thì flex the sẽ IP, co rút causing sẽ không xảy the ra, deformity. mà nếu xảy ra ở tư thế chức năng sẽ dễ dàng can thiệp hơn. Thì chúng ta thấy đa phần bỏng xảy ra rất nhiều và hệ lụy của nó rất lớn, nên vai trò của hoạt động trị liệu trong bỏng we can see đóng vai there trò are là many từ giai đoạn case cấp cho giai đoạn clients mãn. are referred from burn departments, Thì and người occupational ta cũng therapy có have một a số nghiên cứu major nói role là hiệu in quả của nẹp và đặt managing tư thế nó sẽ burn kéo dài đến patients trên một at the năm, bởi vì initial sẹo bỏng nó sẽ qua quá trình kéo dài, nó so có thể khi mà the để bỏ burn vết scar sẹo ổn development định á, nó có has thể a kéo dài từ 1 development năm process rưỡi đến 2 năm. over Thì vai trò của nẹp 1.5 cũng years to 2 years so that it đóng can vai get trò quan mature. trọng can thiệp And cho in bỏng. this stage, splinting is Đây playing là a một số ví critical dụ role in nẹp máy bay managing cho the bỏng ở vùng nách. Thì quá burn trình tạo scar. hình nẹp á, thì So do this phải slide is ghép da about nên người an ta sẽ aeroplane tạo một splint lỗ hổng for a để burn tránh cái lực client. đang ép trên cái vùng ghép da. So tiếp theo. this splint is Thì designed in đây là order to bỏng ở vùng remove the tay. compressions Bởi vì khi cái force vùng da for giữa the ngón 1 clients và ngón in 2 á, the bỏng thì nguy grafting cơ co rút area. rất là lớn. So Và nếu in mà cái this cử động của ngón cái splint, mà mất patients đi with á, thì electrical chỉ có burn 3% bỏng ở vùng này có thể ảnh hưởng and rất lớn having đến cái a hoạt động wound chức in năng của between bệnh the nhân. first and the second digits. The design is Tiếp theo. different Thì from các bạn short-term thấy cái đây là một cái spike nẹp cut cố định according to ngón the cái clinical dài, nhưng mà presentations. nó This splint is tùy theo long-term trường spike hợp lâm cut, sàng. and Khi các bạn it's thấy là chiều according to the dài clinical của nẹp á, presentations. nó chỉ 1/2 thay vì 2/3 cẳng tay. Bởi vì Because trong of trường the hợp lâm sàng open các bạn wound sẽ in the thấy là ghép forearm, da hay lóc da nó sẽ ảnh hưởng đến the quá trình tạo splint nẹp, length cũng has như là been cái ngón modified cái to được half of the cố định forearm ở tư length thế dang instead of quay the thay vì cái standard tư thế là 2/3 dang of the đối length. vuông góc với bàn tay. Thì cái đó là tùy theo tình huống lâm sàng. Đây các bạn thấy rất nhiều trong cái can thiệp cho bệnh nhân đứt gân gập. This is Thì one đa of số the interventions do sự that tiến triển is của one of cái the phẫu splint thuật, that been given a phát lot triển của for phẫu thuật đó. Thì flexor bây giờ tendon người ta chú injury trọng đó là di động clients. sớm thay vì cố định 3 đến 4 tuần So trong bột. as the Thì để di động surgery sớm thì cần methods một has cái been nẹp improved, it nẹp can thay have early vì bó bột. mobilizations program Và so với cái that nẹp the này sẽ bảo patients can vệ be used tránh cái trường hợp splinting đứt instead lại of being của fixed in a sau phẫu thuật, cast or và plaster. cũng tập luyện sớm. Thì cái này là sử dụng nẹp để ở mặt lưng để So tránh cái duỗi this quá splints use của dorsal tay và block các splint liên to đốt, help preventing bàn đốt. hyperextensions in the joint, prevent Đây thì increasing một stress lưu ý over the cho sử surgery dụng nẹp cho areas. bệnh nhi, thường là trẻ So sẽ không có this is hợp tác với chúng ta đâu. one of Nên the cái cách indications chọn lựa cái vật for liệu using cũng quan trọng. splints Thay vì in mình sử dụng velcro pediatrics. So thì ở it đây should người be ta sử dụng noticed that cái they da won't thụ be thì nó mềm cooperated và nó with the thấm hút mồ hôi therapist. hơn. So Và it trẻ is sẽ dễ chịu hơn also trong nẹp. is very critical to use soft Đây là material một cái câu chuyện to về một accommodate người the y tá. Công việc của họ là hỗ trợ trong cái phẫu thuật và this splint sử dụng is tay rất for là a nhiều, nurse. thì dẫn đến hội chứng ống cổ tay. Thì khi bà đến Because là she used điều a trị đã lot giảm of các triệu chứng rồi, hands movements, đã qua so mổ rồi, she nhưng has mà
mà develop sau một ngày làm carpal việc thì tunnel bà rất là syndrome mệt for mỏi work ở tasks. vùng cổ tay và muốn một So- cái nẹp cố định, thay vì chúng ta sử dụng một cái nẹp ở
mặt The lòng bằng nurse tay á, duty is to thì pass over surgical tools and kỹ thuật viên quyết equipments định là for sử dụng surgeons mặt require a lưng, lot of bởi vì hand cái use even da after ở mặt working lòng nó sẽ hours. sử dụng She rất là also nhiều needs trong to thao do tác hoạt động. housework. Nên đó So là quyết she định đến requests với a cái quyết supportive định vỗ tay splint so với that nẹp it mặt can lưng. help with wrist movement. The splint can be Đây là used to nẹp cố stabilize the định đối dorsal với bàn instead tay of gió the thổi sternal 24 side nguyên trụ. because Thì it's bệnh nhân accommodating her này là needs một of nông using her dân phải hands. làm việc rất nhiều. Thì So nẹp này this sử dụng vào ban đêm this để splint giống như is nẹp for a nghỉ ban patients đêm with để cố arthritic định deformity và ngăn because ngừa cái of biến dạng. rheumatoid arthritis. This is Slide a tiếp theo. resting hand splint for Đây là một night bệnh wear nhân to hồi phục reduce hoàn the toàn to và rest ông the có thể hands. tự làm tất So cả công việc hàng ngày, this ăn splint uống, is công for việc có thể làm ở patients công after trường bởi vì flexor ông là một tendon quản lý. injury Nhưng mà due to road mong traffic muốn cuối cùng của accident. ông là có thể sử He's dụng able bàn tay to trong manage cái his việc ăn của work ông. as a Ở Ấn Độ văn supervisor. hóa Ấn Độ người ta chỉ However, sử he dụng tay wished phải to và ăn bằng eat ngón with tay. his hand, Và like his khi finger. mà ông có thể sử dụng So muỗng bằng even tay though he phải ở môi can trường làm manage việc, nhưng his mà ông work, muốn về nhà thì muốn quay quần tại nhà thì it's ông chỉ very muốn sử important dụng and ngón tay value để for ăn him thôi. to be able to Nên eat giới with his hạn cái khớp finger, bàn đốt using và his liền đốt finger thì when dẫn đến eating with the giới hạn cái family. mong muốn mà hoạt động So this hoạt động mong muốn mà ông muốn quay extensor lại thì outrigger ông splint cái has nẹp been để sử dụng given để tăng khớp as bàn a đốt và liền functional đốt. splint Đây and là cái training nẹp chức năng. equipment Thì đối với tổn to thương dây help thần kinh him. quay thì nẹp này bởi vì bệnh nhân sẽ mất đi nhóm cơ duỗi ngón và duỗi cổ tay, thì cái hệ thống treo này các bạn thấy là nó vuông góc với cái xương liên đốt gần. Thì đa phần những người tạo hình nẹp sẽ quên đi cái nguyên tắc này, làm cho nó sẽ biến thành lực nén hay lực ép mà không phải là nguyên tắc 90 để tạo moment lực. So that it will cause Thì the thông thường nẹp này sử dụng trong cái chức năng và huấn luyện kèm với chức năng. Compressions force that will cause more deformity. Thì đó là một số chia sẻ. Thì các bạn có nhớ cái tác vụ hồi nãy mình đưa là vẽ một hình tròn không? Thì chúng ta sẽ thấy khi mà so sánh á, mỗi hình tròn mỗi người sẽ vẽ khác nhau. Tại sao? Chúng ta có cùng cái tầm vận động, cùng cảm giác, cùng sức mạnh cơ, nhưng mà cái hình vẽ và cái hoạt động chúng ta làm sẽ khác nhau. Thì tại sao bệnh nhân đến với chúng ta phải lập khuôn cái chương trình điều trị mà không cái thiết kế cái chương trình tùy theo cái kỹ năng của họ, tùy theo cái mong muốn của họ. Thì cái đó là cái vai trò lớn của hoạt động trị liệu cho bàn tay nói chung và nói riêng và cho tất cả các mảng thần kinh hay là nhi nói chung. Regardless of the major they are practicing in. So thank you. Rất cảm ơn bài trình bày của cử nhân Đạt đã giúp mình nghe hình dung thêm về những cái loại hình cũng như công dụng tuyệt vời của nẹp đối với chức năng của chúng ta. Những dụng cụ trợ giúp này chính là một trong những cái chìa khóa giúp cho người bệnh có thể luôn tự tin là chính mình với những cái hoạt động sinh hoạt hàng ngày của mình để luôn có cảm giác thuộc về cái xã hội này. Đó cũng chính là chủ đề của ngày hoạt động trị liệu năm nay. Và để nói thêm về chủ đề này, xin trân trọng kính mời giáo sư Anne Cusick, trưởng khoa hoạt động trị liệu của Đại học Sydney. Cô Anne Cusick là một nhà hoạt động trị liệu đầu ngành và may mắn là cô cũng là người luôn ủng hộ và nhiệt tình hỗ trợ Việt Nam trong mọi hoạt động nhằm đẩy mạnh cái sự phát triển của hoạt động trị liệu tại Việt Nam. Xin trân trọng kính mời cô ạ. Occupational Therapy, University of Sydney. Ms. Anne Cusick is an OT leader, and fortunately, she is also an advocate and enthusiast supporter of Vietnam. And please, Ms. Cusick. Hello. Is it my turn now? Yes. Anne? Yes, I can hear you now. Okay, that's great. Yeah, very good. Hello, everyone. Thank you very much for wonderful conference. It's just been fantastic. Okay. I would like to try and say hello in Vietnamese. Xin chào. Good? Yeah. So welcome everyone to the World Federation of Occupational special day of celebration. Thank you for inviting me to speak today. Are you getting, sorry, Van, are you getting sound feedback from the translation or not? Yes, it's translating now. You are, all right. No, Ling. Ling is your translator. The interpretation off, all right. Are you getting any
feedback now. Leanne, do you want to try and say something? No? Okay, great. Yeah. I think Sorry. we're okay now. Can All you right, hear me? so, xin chào. And welcome everyone. Thank you to the organizing committee and my special thanks to Linh Nguyen for being translator today. Thank you to the distinguished guests who are also attending. Your support and your interest is important in the continuing journey of success for occupational therapy in Vietnam. Today, the theme of celebration is belong, be you. These two short words embrace the unique purpose of occupational therapy in healthcare. Occupational therapists can help people live more comfortably and confidently with health conditions that might affect what they can do, where they can do it, and how they do things. Occupational therapists can also help change environments to reduce barriers and increase opportunities so people with health conditions, their families, and others who care for or work with them have access to environments and can get around and involved in the community. These health outcomes improve local and national health outcomes by reducing the burden of injury and disease, one patient and one community at a time. Next slide, please. OTs take a person-centered approach to practice. That means that when we receive a referral, and I know you receive hundreds in Vietnam, to see a patient, we quickly find out about their medical history, their social situation, their daily activity history, and the presenting problems. We find out what's important to them as a person. We do not treat a hand or a stroke. We treat a person. We work with a person who has an injured hand or who has a stroke. And this is because the task and activity performance improvement that we aim to achieve is only useful if it is useful in their life after discharge from treatment. So when we think about the World OT Day theme for 2021, we need to remember that person-centered care must involve finding out about the network of belonging that matters most to the person and to their family. This information can help us decide what treatment goals are most important in the short time that we have to work with them. We all belong to different networks in hierarchies that can directly affect our livelihood and our quality of life. So for a moment, think about what belonging means to you. You belong to OT, yet you can lose that if you are not able to do things in a proper way, in the right place, at the right time. You belong to your hospitals and your clinics. What activities are essential for your continued participation in those services? You belong to the wonderful nation of Vietnam. What responsibilities and contributions do you need to make for the continued prosperity and well-being of your fellow citizens? You also belong to family, friends, and other networks. For each of you in your life, you can think about and unpack the tasks and activities that you must do to belong to these networks, to contribute, and the barriers and enabling factors of your success. These are all your belonging situations. It's exactly the same for your patients and their families. As OTs, you need to very quickly grasp the patient as a person within a network of belonging
so that your OT sessions really do make a difference. Next slide, please. The idea that people belong and they act within networks and in the world is seen easily in the World Health Organization model in the ICF. You all know this, I am sure. But when you think about it, it tries to explain how health conditions affect a person's body structure, functions, and the body at a cellular level, right through to a system level. And then it shows how these impairments can result in activity limitations, and activity limitations can then result in restrictions to participation. So participation is engagement in a life situation. It is what we just talked about before in relation to your networks of belonging. The importance in participation in characterizing what good health looks like is really important and a breakthrough for OT. Next slide, please. To belong, it means that a person is able to participate in everyday life in ways that are meaningful to them and to their community. Sometimes, if they are very injured, they can only participate in a fragment or a part of their life, previous life. But if this is meaningful to them and their community, then it can still help them to feel like they belong, even if it is a tiny fragment of what they used to do. Next slide, please. So, how does OT help other people to participate? Next slide, please. So, we use the OT process. I'm sorry, but we do not appear to have the Vietnamese. So I will speak the English, and then in the slides that are available for you to get later, there will be Vietnamese translations. So the first thing that we do is we identify presenting problems. We put the patient in a context, their life context. We also look at the research evidence. The next thing we do in the OT process is we assess functional impairments. We assess what they cannot do. We also look at their activity limitations, the participation restrictions, environmental barriers, and personal and social factors that might impact them. We then set goals with the patient and the family to help them plan their treatment. We implement multiple strategies for treatment, and then we evaluate what worked. This is the OT cycle, and you will have this in Vietnamese in the PowerPoint slide later. Now, you might think that takes a long time, but my work is in emergency departments with older people who have had injuries and need to be discharged, but they are at risk of another injury or of readmission. And I can tell you that the whole OT process we can do within maybe 1 hour with one session. And this is if we are very clear about the purpose of OT in helping people return to their life situations so they can participate. Next slide, please. Okay, so we have it in English. You will have it later in Vietnamese. If you see in slide 7, we have the process of action. But what are the domains that we should look at for this action? There are 4 domains. You will have it later in Vietnamese in the slide. But for now,
I can say that the first area is reducing or preventing impairment. For example, if a person is a taxi driver, to participate in the role, he may need prevention of impairment or management of impairment in upper limb pain, in visual acuity, in his ability to concentrate on the road, in sitting posture, in grip strength, and we may need to work with those impairments to either reduce them or to use adaptation to mitigate them. Because some impairments you cannot remove, you just have to learn to live with in the best way. The second area is to increase performance in the tasks. The taxi driver may, for example, need a targeted OT intervention to increase his capacity to perform the work-related tasks, even if his impairment is being managed. For example, he might need work hardening to be able to sit for longer, or have his arms on the wheel for longer, or to manage fatigue. He may need abdominal exercises to maintain good posture, and so on. So the increase in the functional performance tasks comes on top of the management of impairment. The third area is reducing activity limitations. Once you have dealt with impairment or addressed it, and you have increased the functional performance of tasks, you need to bring these together to enhance activity performance. For example, the taxi driver may need seating support, modified wheel grips, auto reminders for stretch periods, and so on. So you're bringing management of impairment plus task performance into the complexity of activity. And finally, to enable participation, they need to engage in their life situation. That means do their activities in the environment actually as they live every day. So for example, the taxi driver might need the OT to liaise with their employer to permit him to drive shorter shifts, or for example, to permit the taxi driver to use modifications in the vehicle. Or perhaps the OT could get the taxi driver to practice driving around with their family before they drive the public to build up their capacity. So you can see that in order to achieve participation and belonging, you need to address as an OT impairment, task performance, activity limitations, and bringing those together in engagement in everyday life in their activity routines or participation. Next slide. So here, you will get this in Vietnamese later, but here I summarize the 4 points that, or 5 points that you need to do to make sure that you go from your hands-on treatment for impairment through to participation, because that is why you are an OT. You must start with reducing impairment or preventing it. For example, preventing contracture or reducing the adverse impact of spasticity. You then need to help people perform the components of a task: reach, grasp, concentration, visual scanning, etc. You then need to be able to help people put those together in the context of a sequence of tasks to perform an activity. For some people, this is easy. For other people with really complex conditions, it is very complex to sequence task performance to achieve an activity. And then you need to sequence the activities in daily life.
so they can have a routine where their impairments are managed, their task performance are implemented in an activity, the activities are grouped so that they are within a meaningful everyday routine, and then we achieve the wonderful goal of participation, which is where someone has a meaningful life role in their life situation. Now, this sounds pretty hard, and yes, it is. If you have 40 patients in your caseload, or maybe you have 100 patients, and if your hospital expects you to do certain techniques, and that is all is expected, you might think, I can never do anything except address impairment. So I work in burns. I'm just going to look at minimizing damage to the skin, complications, etc. How am I going to promote participation? Well, here is my advice. My advice is to work backwards. So, of course you know how to treat impairment. Of course you do. If you do not, you can find out. But to be a real OT, how do you decide what impairment to target? If you have 100 patients, many discharge dates and very short timeframes, how do you work out what is most important? Well, I have 10 tips. Number 1, find out what is the top participation priority, the top belonging role for that patient. Find out what is most important to them and their family, because almost always your patient will be discharged home to the family. Number 2, find out where they do this very important role, or the main very important roles. Identify the most common situation. 3, work out for that priority role what are the activities that must be performed for that role. Or if the person has many problems, work out what are the fragments or the parts of that activity that they could do. Number 4, talk to them to agree what goal will be the most important for their discharge role, because then they can understand how you are going to help them to be role ready when they are discharged. You cannot do everything as an OT, but you can help them understand how to get ready for an important role. 5, analyze that important role with the activities using task analysis or activity analysis, so that you can identify the key task sequence that they need to use in order to perform that role. Or if they can only do part of a role, or they can only be in the area, at least you can make the environment safe, and you might be able to modify the role so that they can at least participate in part. 6, use OT activity and sequencing of tasks and task analysis to teach them, or use assistive technology or other OT interventions to be able to help them get to learn the task components.
7, do the training for task components that will identify the impairments that are a problem. Look at each of the components of the task and see what you can do to reduce limitations, reduce impairment, and increase their capacity or their opportunity to perform it. You can also, number 8, select the most common tasks and the biggest impairments. This is only if you are under a lot of time pressure, because if you can teach your patient and their family what you are doing in terms of identifying participation, roles, activities, components, and impairment, you are giving them the tools to also be able to try and do that for themselves after they are discharged if they have no more access to OT. You need to help them get skills in their own daily life. Number 9 is to understand the health condition, and you can use things like the ICD-11 and other resources to understand the diagnosis and prognosis of a condition, so that the advice you are giving and the patient education you are giving about the condition also helps the family and the client understand what is happening in their lives, so they are more in control to use the tools of task, activity, and participation engagement that you are teaching them in the short time you have available. And then finally, the 10th step is to stay up to date with OT practice guides and research for different health conditions and different populations. There are many, many clinical guides that can help you know what to do for an impairment, an activity limitation, or a participation challenge when you're an occupational therapist. So you can see my suggestion of 10 points is to go backwards through those 5 boxes of that you can see on the screen now. And this is the best thing to do if you have very limited time. Next slide, please. Okay, so yeah, nearly finished. The good news is that you belong to OT. Occupational therapy has an extraordinary opportunity to transform health. These are some of my friends in Vietnam when I visited Hanoi in November 2019. Thank you, my friends. You are so wonderful. But we also have a difficult challenge. The videos of happy OTs, making splints, looking at activities, making happy videos, using assistive devices, yes, they are what we can do, but never forget that every day occupational therapists work with people who have health conditions that result in death or terrible suffering or terrible quality of life. They have awful consequences for families and friends that can be pushed to their economic and emotional limits. OT is not fun. OT is challenging, but OT looks like it's fun because we are positive about what we can do to help people feel they belong, even if they are suffering and even if they are in difficult situations. So we work with suffering every day, but OTs prevent and alleviate suffering after someone has saved a life.
OTs, young OTs, do become wise before their time about life and about what makes life worthwhile, because they need to learn to appreciate difference, and they are courageous in helping people navigate what seems to be impossible problems. So as a professional community, we support each other in these challenging tasks. It is hard, but remember, anything that is great is hard. If it wasn't hard, anybody could do it. But OTs are the ones that can do this. So as I conclude, I would like to remind you that you belong to a fantastic international profession. You always have someone there. Anyone in the OT profession will support you. And in Vietnam, we have good friends in physiotherapy, in our supporting organisations, in the ministry, in the university, that are all there to support you. So thank you for welcoming me. I do feel I belong as a friend of OT in Vietnam, and I will try my Vietnamese again. Xin Quan Ơn. Thank you so much. That is the end. Xin chân thành rất là cảm ơn cô Ann Cusick đã có bài trình bày rất là thú vị và sinh động, và cũng như truyền cảm hứng cũng như động lực cho những người đang làm nghề hoạt động trị liệu ở Việt Nam, và cũng như những người đang hàng ngày đấu tranh để vì sự phát triển của hoạt động trị liệu ở Việt Nam. Bài trình bày của cô cũng là để kết thúc cái phần báo cáo của buổi sinh hoạt hôm nay. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần đặt câu hỏi và giải đáp thắc mắc. Chúng tôi có một số câu hỏi của quý vị gửi đến các diễn giả, và kính mời quý vị sẽ đặt thêm các câu hỏi khác ở cái phần chat box. We already received some of your questions and we will shortly send it to the speakers, and please don't hesitate to put more questions in the chat box. Dạ. Sau đây thì xin kính mời thầy Đạt điều phối cho phần hỏi đáp. Xin mời thầy. After this, I request Mr. Đạt to coordinate for the question and answer. Yeah, thank you, ma'am. Thank you. So next is the discussion about the question from audience. So the first I would like to ask, so have one question is the, so and the one audience has asked, I would, he's looking for the result of the material in the WFOT website, but he not that in the member. So I would like in, the presenter is Samantha Shaw, Madam. Can you answer this question? Cô Samantha vừa mới bị văng ra khỏi cuộc họp, cô đang vào lại. Miss Samantha just have some internet lag. She'll soon come back to us. Hình như cô vào được rồi. Cô vào được rồi. Thì chắc mọi người các nhà thầy Đạt lặp lại câu hỏi cho cô đi. So yes, can Mr. Đạt repeat the question? Mr. Samantha, so the one audience have to ask, like, he want to know, like, he want to find the result of material in the WFOT's website, but he not that a member. So how he can access the material? Hello, I have a question for Mr. Pham. Does he think hand therapy will be a specialization in Vietnam, or will everybody in OT apply hand therapy techniques?
Cô đừng hỏi Đạt đấy, Đạt ơi. Should I answer now? Mm. So when in India, and so we have the specialist like not yet developed, but they start the association. Is hand therapy. So it involves physiotherapy, occupational therapy. It's specific for the hand rehabilitation. But we as OT, we have the main role in the spling. Spling, but using the occupational lens to see the client view, like what they are priority. We're not just using the spling for like basically like for the impairment. It's not simple like that, because we have like is what spling I given. For example, functional spling. We not give only spling, but the training what the client want to regain, what they want to participate, because they may be in the picture. Yeah, for that is like functional spling. We training them how to use the spling in daily activity. So I just share one story like about the student. She had a flexor tendon injury, zone 2, but she want to become surgeon. So her specific is tripograph to perform like for prepare for the exam. So what we want to decide intervention, focus what she priority. So it's unique for her, and that intervention not apply for other patients. Yeah, thank you for your question. So should I come back with the first question? I already said, can I invite the Mr. Samantha so to answer the question? One audience have to, he asked about how he assess the result in the WFOT website, but he not that the member of that website. Tại đây phần này cô Samantha đã trả lời trong chat box rồi đấy. Yeah. Yes, thank you for the question. I have put the website link in the chat, but no, you don't have to be a member of the World Federation to access the resources. They are available, and for most of them, the online modules are freely available. We do ask for donations if possible, but most of the resources are freely available to everybody. So if you go to the WFOT website and then across the top and go to the resource center, you will find a whole range of resources, many of them translated into a variety of languages as well. So please go on to the website and explore.
Yeah, the next question is, I would like to invite Mr. Ani to answer the question. The capacity of the specialist or occupational therapy training in Vietnam is quite limited. While there are the great need of the occupational therapy intervention in Vietnam, many NGO have support for training short-term course like 10 months, 12 months. So what do you think about those strategy trained in Vietnam? Is that one for me? Yes, ma'am. Yeah. Okay. I am concerned about short courses because I think that the short 6-week, 6-month courses focus on technique rather than the OT process and the clinical reasoning that you need to have the OT approach. So I support the MCNV approach, which is to build country capacity by having professional leaders who are world best trained in bachelor degree, master degree, so that the OT profession is truly a unique practice in Vietnam and not a short-term collection of techniques, because you cannot improve population and individual health outcomes if all you are doing is applying techniques without a professional, whole person approach to healthcare and health outcomes. So I think the Ministry of Health and the MCVN program and the university is a wonderful achievement for Vietnam, because it will completely transform rehabilitation to be world-class with occupational therapy. And Mr. Pham, Yu Nang, all my friends, you are part of the history of improving rehabilitation through world-class occupational therapy training. So I do not support the short-term courses. I support the proper professional development of occupational therapy. So Vietnam is world-class because you are all world-class, fantastic people. Cái câu hỏi của bạn khán giả đặt ra đó là hiện tại thì cái nguồn nhân lực chuyên về hoạt động trị liệu ở tại Việt Nam thì còn khá là hạn chế. Trong khi đó thì cái nhu cầu hoạt động trị liệu, can thiệp hoạt động trị liệu tại Việt Nam thì còn rất là nhiều tổ chức phi chính phủ đã hỗ trợ các chương trình đào tạo ngắn hạn cho OT như là 10 tháng, 12 tháng. Thì cô nghĩ sao? Cái bạn khán giả đã hỏi là cô nghĩ sao về các chiến lược hay là cái xu hướng này? Thì cô có nhấn mạnh, cô có trả lời đó là đối với cô thì các chương trình ngắn hạn như thế này sẽ tập trung chủ yếu vào những cái kỹ thuật hơn là cái kiến thức, hoặc là một cái người nhân viên y tế như là một tổng thể. Ý của cô là
kể cả về thái độ, kiến thức và cái cách tiếp cận của người bệnh thì sẽ không đại diện được cho người hoạt động trị liệu. Cô có nói là nếu như mà mình chỉ sử dụng cái chiến lược như thế này thì có thể nó sẽ đáp ứng được nhu cầu trong thời gian ngắn hạn, nhưng mà trong tương lai dài hạn thì những cái người nguồn nhân lực OT sẽ không thể phát triển được, bởi vì những người đào tạo từ chương trình ngắn hạn đó sẽ không thể tiếp nối được cái tầm nhìn của những người thực hành hoạt động trị liệu thực sự. Trong khi đó, nếu như mình cố gắng đi con đường dài và và đào tạo ra những người hoạt động trị liệu từ đầu đến cuối một cách hoàn chỉnh thì nó sẽ biến đổi hoàn toàn cái sự nó sẽ biến đổi Samantha, do you want to add anything about the importance of university level training for occupational therapy professionals? Sorry, Anne, the connection just went a little bit there. Could you just repeat what you said? Yes. The question to me was about short courses versus university level training. I wondered, as president of the OT Association, if you would like to say something about the importance of university level training. Yeah, thank you. I did hear your answer, Anne, and fully agree with everything that you said. I think we have to be very aware of the difference between training and education. And we can do training in short courses, and we can train people to do specific techniques. But what training doesn't do is it doesn't particularly educate people to understand the clinical reasoning and to be able to apply those techniques to individuals. And therefore, occupational therapy education at a university level is absolutely essential if we're going to truly meet the health and well-being needs of the populations that we need to serve. I think I said in my presentation earlier, if we want to really establish something, it takes time. You know, if we go fast, then we sometimes skip Đã things. nói trong bài trình bày của tôi thì cái sự phát triển hoạt động trị liệu cần một thời gian dài để có thể thực sự có nền tảng cho ngành đó phát triển. Yeah. So absolutely, I think short-term courses are not the way forward. We need to really establish, as you have been doing, and I think what's been very impressive about the approach that's happening in Vietnam is that you're taking a very level, long-term approach, getting different levels of education, really working with the people that you will be working population-based with, and really understanding what occupational therapy will mean in Vietnam. And that's what university education level does. Thầy cô nhấn mạnh lại là các khóa ngắn hạn này không phải là con đường hoặc là không phải là phương hướng mà chúng ta cần nhắm đến, mà cần phải phát triển một cái sự đào tạo ở mức độ đại học hoặc là ở nhiều cấp đào tạo khác nhau, làm cho người dân hiểu được tầm quan trọng của hoạt động trị liệu ở Việt Nam, thì đó mới là cái con đường phát triển mà cô cũng như cộng đồng hoạt động trị liệu muốn nhắm đến. Probably just to finish with this, and that's really summarised in the WFOT minimum standards for the education of occupational therapists. So it's a really important document that we all should be working with. Yeah, thank you, madam, for the answer to the question. So I will move in the next question before I came with the jump question. Like,
So that question, like he asked about the Cảm ơn cô nhiều. Tôi sẽ tới với câu hỏi tiếp theo. Yeah, he graduated in the Vietnamese, so follow BOT course in Vietnam. So he want to work in the other country in the world. So you need natural context. So what is standard? What is degree he need to have before go for that working in that country? Câu hỏi của bạn theo dõi đó là bạn là một nhà hoạt động trị liệu học và tốt nghiệp tại Việt Nam, nhưng mà bạn muốn thực hành hoạt động trị liệu ở một quốc gia khác thì những cái yêu cầu nào cần thiết để bạn có thể được thực hành hoạt động trị liệu tại quốc gia đó? I would like to invite Linus Mackenzie, madam. Đúng rồi, cô Lynette Mackenzie trả lời câu hỏi. Hello. Oh, good. My camera isn't working. Let me try and make the video work. No, it's not going to work. So I'll just talk. Different countries have different registration requirements. And the most fundamental requirement is that someone has graduated from an occupational therapy program that has WFOT approval. So that's why this is quite an important step in occupational therapy being recognized in Vietnam. So in Australia, for instance, anybody from overseas who wants to work in Australia and be registered in Australia would have to have graduated from a WFOT approved program and would also have to meet registration requirements in Australia. So they might be different. And for instance, people would need to be supervised in practice for at least 6 months, I think it is, Anne. Is that correct? To gain registration in Australia. So different countries have different requirements. So in other countries, you may have to take an exam or something like that. But the basic thing is that you have a qualification from a WFOT approved course. Cô Lynette có nói đó là thì mỗi quốc gia sẽ có một cái hệ thống những cái điều kiện khác nhau để đăng ký thực hành hoạt động trị liệu, nhưng mà cái điều tiên quyết nhất để một người có thể thực hành hoạt động trị liệu đó là họ phải tốt nghiệp từ một trường có chương trình giáo dục được phê duyệt bởi tổ chức WFOT. Thì đó là một trong những điều kiện tiên quyết. Ngoài ra thì tùy vào những quốc gia thì sẽ có những cái điều kiện kèm theo, mà trong đó như cô biết thì ở Úc, một cá nhân để có thể thực hành hoạt động trị liệu thì họ phải làm việc khoảng 6 tháng dưới sự giám sát của một người hoạt động trị liệu khác. Sau đó thì họ mới được đăng ký để trở thành người hoạt động trị liệu độc lập tại Úc. Thì cô mới nói là tùy theo cái quốc gia mà bạn muốn đến và thực hành thì bạn có thể tìm hiểu thêm. Yeah, thank you for the answer to question. So I think this is one more question related to the community practice. So I would like to invite answer this, madam. So the question is, the audience is psychiatrist. She working in the Da Nang Province Hospital. So is the plan is for the women and the children there. So most common pediatric patient with the autism spectrum disorder, cerebral palsy, and etc. So in there, they actually need the occupational therapy. But if there any chance to for the client to approach the OT service, because in this situation, Vietnam lack of the occupational therapist.
Câu hỏi tiếp theo là dành cho một cái môi trường làm việc tại cộng đồng. Thì câu hỏi đến từ một nhà tâm thần, một bác sĩ tâm thần làm việc tại bệnh viện ở Đà Nẵng trên phụ nữ và trẻ em. Thì bác sĩ có nói là bác sĩ có một số bệnh nhân nhi khoa thường là rối loạn phổ tự kỷ hoặc là bại não sau chấn thương, thì những người thật sự rất là cần hoạt động trị liệu. Thì cô mới hỏi là có cơ hội nào để họ có thể tiếp cận được với những người hoạt động trị liệu hay không khi đang có sự thiếu hụt hoạt động trị liệu thực hành ạ? Okay. Thank you for that question. I think it helps if the language interpretation goes back on, because then we can talk simultaneously. Thank you for that question. And let me stress out that we're not doing a OT training in that in the online training for parents, but it's more OT services from an OT perspective. And I think what would be interesting to see is how can we include this maybe in discussion with the university to work together on this, or to see how we can include this in training, or get more local OTs on board to be able to work more towards how to include this in services. This was a pilot project by CSIP. I know they've been providing a lot of training and support in terms of tools and websites, etc. So it might be good to connect with them also, especially because I'm just from outside, or not from out, my heart lies in Vietnam, but I think it's good to discuss with CSIP, with Dr. Ha, on how to work together on this, and especially also with the university and OT education. I hope this answers the question a bit. Cô cảm ơn về câu hỏi của bạn. Thì cô nói là cô muốn nhấn mạnh là cô không huấn luyện hoạt động trị liệu cho cái kỹ năng hoạt động trị liệu, hoặc là cô không có ủng hộ cái sự huấn luyện hoạt động trị liệu hoặc huấn luyện kỹ năng cái kỹ thuật của hoạt động trị liệu cho phụ huynh. Nhưng mà cái chương trình của cô là một chương trình pilot, một cái chương trình trước khi diễn ra chương trình thử nghiệm, và được tổ chức bởi được hỗ trợ bởi tổ chức CSIP. Thì bác sĩ Hà, nếu như mà có thể thì người đặt câu hỏi có thể liên lạc với bác sĩ Hà hoặc là cái tổ chức CSIP, hoặc quan trọng nhất là những cái trường đại học có đào tạo OT, để họ có thể thảo luận và đưa ra phương án đặt những người nhà hoạt động trị liệu đến những cái vùng có nhu cầu can thiệp hoạt động trị liệu, thì nó sẽ tốt hơn. Bởi vì dù sao thì cô cũng là một người đến từ phía bên ngoài và cô không có những cái liên lạc cụ thể ở trong trường hợp đó. Thì cô hy vọng là câu trả lời của cô đáp ứng phần nào cái câu hỏi của bác sĩ. Yeah, thank you, madam. So I think you should give the information to for the audience to contact with the Dr. Ha. I've put the information in the PowerPoint. So I added the A365 platform, her email address and phone number, etc. So you can contact her. She did a lot of research on autism spectrum disorder in Vietnam. Cô đã đặt để những cái thông tin liên lạc cho bác sĩ Hà cũng như cái tổ chức A365, cũng như những thông tin cần thiết để liên lạc với bác sĩ Hà trong cái slide PPT mà cô đã gửi lên cái chat box, thì mọi người có thể tham khảo trong đó. Thì bác sĩ Hà đã thực hiện rất là nhiều nghiên cứu về trẻ em có rối loạn phổ tự kỷ tại Việt Nam. Yeah. So the next question I think is for Trâm. You could answer the question in chat box. Trâm, you can read the. Xin lỗi, tôi không thấy được cái câu hỏi. Okay, I will read it down. How do you think occupational therapy can apply in your new practice learning from the COVID time to the future mental health practice in community? Sorry, can you repeat it? So how you apply what you what you learn from practice mental health management for the COVID situation? How you apply it for the future when you're working in the community? Yeah, right. I'm interested in all the learning you had about mental health with COVID, and how
this can be applied in OT in the future. And it's okay if you answer in Vietnamese. Yeah, thank you. Cảm ơn cô và câu hỏi. Thật ra thì tất cả những cái tài liệu mà tôi được học về sức khỏe tâm thần và Covid thì hầu hết của nó đều ở trên giấy tờ. Thật sự thì mỗi quốc gia có một cái cách tiếp cận sức khỏe tâm thần khác nhau. Tuy nhiên là cái vấn đề sức khỏe tâm thần thì nó không có thay đổi ở những cái người dân chỉ vì họ thay đổi quốc gia, chỉ vì cái quốc gia của họ có cách tiếp cận khác nhau. Cho nên trong tương lai, hiện tại thì tôi đang học và thực tập tại Ấn Độ, thì thật ra có những người nhân viên y tế mà làm việc, họ không phải là những người nhân viên tuyến đầu của để chống lại dịch Covid-19 đâu, nhưng mà họ chỉ làm việc ở những cái trung tâm y tế như thường lệ thôi. Nhưng thật sự là họ phải đối mặt với điều này không áp dụng riêng với lại nhân viên y tế, nhưng mà thật sự là nó có nguy cơ cao hơn đối với nhân viên y tế. Thì họ phải áp lực rất là nhiều khi mà nhất là y tá điều dưỡng, thì họ phải đối mặt rất là nhiều, không chỉ nguy cơ nhiễm bệnh cho bản thân, không chỉ là cái cảm giác tội lỗi, nhiều khi là cảm giác tội lỗi không biết là mình có mang cái dịch bệnh đó về nhà mà lây cho người thân của mình hay không, và nhiều khi họ không có được chia sẻ một cách đúng đắn cái sự lo âu đó ở môi trường làm việc của họ, và cuối cùng là nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe thể chất của họ luôn, và họ cảm thấy lúc nào cũng cảm giác giống như là bứt rứt, lo âu và làm việc không có được hiệu quả. Thì cái điều này ở Việt Nam thì trong giai đoạn Covid thì tôi không có cơ hội được làm việc ở tuyến đầu. Tuy nhiên có một số bạn bè tôi thì có cơ hội đó, và cái áp lực của họ rất là lớn. Cho nên nếu như trong môi trường đại dịch Covid như thế này mà giữa những người nhân viên y tế với nhau có thể có một sự hỗ trợ nhất định. Cái này nó liên quan đến cái client central practice, cái cách tiếp cận mà lấy người bệnh làm trung tâm. Thì ở trong trường hợp này thì nên hiểu cái sự là lấy người bệnh làm trung tâm, có nghĩa là lấy cái người nhân viên y tế đó làm trung tâm hơi khác một xíu. Họ làm việc độc lập trong một môi trường liên kết, có nghĩa là independence in an interdependence context. Thì khi mà có thể xây dựng được cái mối interdependence đó, cái sự liên kết giữa các nhân viên y tế với nhau á, thì phần nào cái lo âu hay là cái sự căng thẳng gây ra do các yếu tố không điều khiển được, như là cái đại dịch, cái sự nguy cơ, các yếu tố nguy cơ lây nhiễm đó, họ sẽ giảm được cái gánh nặng về tinh thần, và từ đó phần nào làm cho họ làm việc tốt hơn và duy trì tiếp cái sức lực của họ để mà có thể thực hiện được công việc hàng ngày mà không phải bị quá tải hoặc là kiệt sức. Thì mong muốn của tôi đó là sau này nếu được thì trước hết phải làm cho những người làm việc trong một môi trường áp lực hiểu được cái sức khỏe tinh thần của họ quan trọng được như thế nào trước. Cái cách làm như thế nào thì có thể là thực hiện qua một cái cuộc phỏng vấn nhỏ, hoặc là những cái chương trình mental health promotion, những cái chương trình khuyến khích chú trọng về sức khỏe tâm thần, thì họ sẽ chú ý đúng đắn hơn, nhận thức đúng đắn hơn về sức khỏe tâm thần của họ. Bởi vì thật sự nó là thứ không phải là ai cũng nhìn thấy được, nhưng mà nó lại ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cuộc sống của mỗi người. Yeah, I would like to summarize her idea. So mostly she learned how mental health management for the COVID based on the article, literature have report, even how the mental health management for the people with stress and anxiety. But I think she thinks she could apply for the faculty who work as health professional in the COVID healthcare management. So they have the risk of the stress because of workload, because they have anxiety about infection for their family member. That is the risk. So when they come back with their home, they're scared about that.
even because the workload also affect how balanced in their life. So with those aspects, we can provide the mental health management for those person. And one more thing she get that when we working so interdisciplinary between the teamwork, so the workload we do, and even like the nursing, the doctor share, and how we manage the work also reduce stress in the workplace. And we could apply the promoting program to promote the awareness about how mental health is important to the healthcare professional during situation. And we could give like that, give the idea how we conduct research about employ and the risk of those population. So that is practically could apply for community practice. Yeah. Còn một số câu hỏi nữa nhưng mà thời gian thì chắc cũng đã trễ rồi. Thì hiện tại thì bây giờ bên Úc là cũng đã 9 giờ tối rồi, nên chúng tôi xin được phép là khép lại cái buổi sinh hoạt khoa học tại thời điểm này. Thì đầu tiên là xin trân trọng rất là cảm ơn các báo cáo viên, các cô, những người mà ủng hộ Việt Nam rất là nhiệt tình đã cùng tham gia trong cái buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Thì sự có mặt của các cô chính là nguồn động viên cực kỳ lớn lao và nguồn cảm hứng rất là tích cực. Và trước cái tình cảm đó thì chúng tôi, những người Việt Nam, những người luôn sẽ dành rất là nhiều công sức để cố gắng xây đắp cái nền tảng của ngành hoạt động trị liệu cũng như cố gắng phát triển nó trong tương lai. Và cũng xin cảm ơn tất cả các đại biểu, những người tham dự đã ngồi cho đến giờ phút này, cũng rất là trễ rồi, đã chứng minh được cái sự quan tâm của quý vị đối với ngành hoạt động trị liệu. Và tôi cũng hy vọng rằng đây sẽ là một cái dịp để chúng ta kết nối và chúng ta tạo một cái mạng lưới để có thể sớm thành lập được Hội Hoạt động Trị liệu Việt Nam để còn gia nhập Liên đoàn Hoạt động Trị liệu Thế giới như là cô Samantha đã giới thiệu ngay lúc ban đầu. Bây giờ xin mời quý vị đại biểu chúng ta cùng bật camera để chụp chung với nhau một tấm hình lưu niệm ạ. Lynette, your camera is working now. Rồi xin mời ban tổ chức chụp hình giúp ạ. One, two. Yeah. Are you ready? Slide. We have like 4 pictures of attendance, so we have to take more pictures. We say OT. Yeah. Some other members of the organizing also join me to have take picture of all. Được chưa? Được chưa? Còn có 4 trang em đang chụp lần lượt. Oh yeah. Well, there are some people who haven't turned on their camera. Okay. But we last page. Thank you all. Yes. Một lần nữa xin cảm ơn ạ. Xin chúc sức khỏe tới toàn thể quý vị đại biểu. Và hy vọng là chúng ta sẽ có một cái dịp hoành tráng hơn trong một cái hội nghị quốc gia chẳng hạn, và hy vọng là lúc đó dịch đã qua mau rồi để có thể là đón chào tất cả các cô tham dự trong cái sự kiện đó của ngành hoạt động trị liệu Việt Nam ạ. Xin chân thành cảm ơn.